Hi, guys. It's really a pleasure to be with you tonight. We have an iconic musician with us right now. All of you know her, I'm sure. She's Jennifer Batten. It's such an honor to have you here with us. We're an association of musicians. We're called Drums and Bass Association. And welcome. It's such a nice thing to have you here. Oh, thank you. It's nice to be a part of this thing, reaching out to the globe. Yeah, yeah. Yeah. We have Alberto Viveros right here with us. Thank you, my friend, for inviting us. We have Rafael Lopez. We have Guille Pacheco. We have Luis Choc Campos, and we have a couple of more. I'm sure all of us have tons of questions to ask. Let's try to make it as easy as possible. And we're starting with Guille. He raised a hand. Please, Yeah. Guille, go ahead. Hi, Jennifer. How are you? Thank you for joining us today. Muy bien. Gracias, muchacho. I love your Spanish. I really love your Spanish. It's sad, but I still have a few words I remember. Okay, that's nice. That sounds Okay. that sounds almost like perfect English. I mean, perfect Spanish. Spanish, yeah. Yep. Well, people have complimented me on my R's because I can roll the R's. Yeah. There you go. They're Hey, difficult. Awesome. Jennifer, tell us something. How you start playing guitar, at what age, and all that story that I know you talk about this so many times that the people in Mexico doesn't know Sure. so much about you. Tell us something about how you start your career, please. Well, I started playing guitar when I was 8 years old, and it was motivated between being inspired by the Beatles and being jealous that my sister had a guitar and I did not. So I took lessons right away and learned how to read, learned the basics and the names of the strings and all that. And then I took lessons throughout the years with various teachers that taught me different songs and different styles and techniques. And then when I wanted to go to Musicians Institute, back when it was only a guitar school, I flunked the test to get in. Oh, Wow. I had Nice. I didn't have the proper tools. I didn't know diatonic scales. I didn't know chord scales. Should I stop for translation? no, No, don't worry. No. Don't worry. Okay. It's okay. Okay. It's going to be translated afterwards. Oh, after. Okay. So I went and studied with a jazz player in San Diego named Peter Sprigg, and he got me up to speed very quickly and basically kicked my ass into shape so that 6 months later I could get into the school. And it was the third class they ever had, just in the very beginning when it was known as GIT instead of MI. Wow. And that it was a year of really intense peer education. And after that, they changed it so that amount of material was a year and a half because they kept losing people. It was Wow. too intense. So yeah, I graduated from there and started playing with bands. I was in five different bands in Hollywood when I got the Michael Jackson tour. So I went from, just hoping people didn't throw things at you to the biggest tour in the world. Yeah. That's amazing. That's We amazing. all have a billion questions about that, but I heard your 3 albums when I knew I was going to speak to you. Ah, You're an icon. You're an idol, and I listened to the 3 of them. All of them really interesting albums. I noticed that you had 2 of them in 2008. It seems that you worked pretty hard on that year, right? that isn't true. It's not true. I saw on Spotify, and 2 of them are in 2008.
2008, it says. Yeah, no, that's not true. It's it's a misprint. So I did. Gosh, when was my first one? Maybe 92. 97, it said there. Momentum, right? I Um, don't think so. no, my first one was 92. Above, below, and beyond. Okay, so Wow. the dates are wrong there. Right. Okay, Yeah. okay, okay. Yeah. Well, But you didn't basically, release it. You didn't release it in a popular way or something like that. The first album. well, the first album, I was really ignorant. I had a record company, but they were not international. Oh, And yeah. so I was doing all this touring with Michael Jackson on the Dangerous tour and spending my money on publicists and promotion. And it was before the internet, really. So, even though I was in all these magazines, people could not get the music. So that was a drag. And then my records kind of lined up with Michael Jackson tours because the first one came out right before I took off on the Dangerous tour, and then the Momentum record took off right when I got the History tour. So it was really handy to have all my travel paid for so I could promote the stuff around the world. Wow. Yeah. Oh wow. That's an advantage. Yeah. Let me take a second. I'm going to say something in Spanish. Yeah. Todas las personas que estén mirando esto se va a traducir después en vivo otra vez. Todo lo que diga ella, si quieren hacer preguntas, se van a traducir a ella. So, ahorita va a ser en inglés y después va a ser en español. Yeah, I just wanted to make sure that people understand that everything is in English. They can ask in Spanish, and we're going to translate the questions for you so you can answer if they have a question. So I just want to make sure that they know that. So I listened to the three of them, all of them pretty interesting, I gotta say. You've done it all there. I mean, I heard tapping stuff, I heard harmonic stuff, I heard slap stuff, I heard the whammy stuff. I mean, you're an incredible musician. You're a music lover. I mean, I got that pretty clear when I listened to the three of them. What's your process when composing? Well, first of all, thank you for the compliments. And it's kind of an advantage that there was years between them. So they're very different. My head was just in a completely different space. Usually I find inspiration by just jamming to a great drum loop and just play and play and play. And it's a typical thing that when you start to play, you play all your normal stuff that you play all the time. But at some point you get bored with that. And then you break through to playing new stuff and getting more interesting ideas. And that's when I would start to hit the record button and save ideas. So it would start with drums. Then I would either get a groove or a melody and then add comping and then add bass to it. So that's typically how it would build. And then, when I got the gig with Jeff Beck, I spent a lot of time writing, just writing tunes, writing grooves, writing every spare minute that I had. And most of that stuff ended up on my last record called Whatever. In fact, there's one song on that record called In the Aftermath. It's the only ballad. And that was a song on Jeff's record. It almost got released. And then they changed the melody and changed a few things and called it Loose Cannon. So he very generously gave me credit for writing, but it was not the original song that he recorded. So In the Aftermath ended up on my record instead. I was going to say that I heard a lot of Jeff Beck stuff in one of them. Was he a major influence in your playing? Absolutely. Yeah. He was my guitar hero since I was about 14, and he still is. I learned every single solo on the records Blow by Blow and Wired. And at one time I could play all of that stuff. So I'm sure you still can.
Well, you forget stuff if you don't play it. I also heard a medley that you did, 22 songs. It was impressive. I love that. You went from Zeppelin to the Shadows to you name it. I mean, it's impressive. Really, I love that medley. Thank you. The hard part was memorizing it because I would get anywhere from 16 to 32 bars of one song and then move, move, move. I think it's, what'd you say, 24 songs or something? You said 22. I didn't count them. 22. Okay. It's something like 8 or 10 minutes. Well, Yeah, you know, yeah. A lot. the reason I put that together is because I went on a tour with Andy Timmons and Uli John Roth, and it was guitar, guitar, guitar. So I knew that everybody in the audience was a guitar fan. And Uli had 2 guitar players in his band, so there was 5 guitar players during the Wow. night. Wow. So that's what inspired that idea. Okay. There we go. For the guitar players that are here with us tonight, Jennifer is a very complete musician. If you go to her records, you can find a version of Giant Steps in jazz, which is pretty cool. And you can find an alternate version in rock, which is Wow. cooler. Where did you get that from? It's really, really cool stuff. You know, when I got into tapping, I was just experimenting with a lot of different things. And when I first started playing, I used 3 fingers of the right hand. And then, you know, 4 or 5 months into it, I thought, well, why am I not using the pinky? So I started working with arpeggios, and I would go through jazz standards for the chord progressions and tap out arpeggios. And then I got the idea of using giant steps because the chords change so often to do that. And honestly, you know, I used to start clinics playing giant steps. That was the first thing I played. And then after a while, I go, why am I doing this to myself? It's really difficult. Now that you mentioned about the tapping, some people are going to be asking about the B song. Remember the B song? Yeah, yeah. And that was a great song. When I heard it, I was a little bit younger than what I am right now. And you were my guitar hero at that time. And I was trying to see your fingers, but you were hiding it. So, so can you explain to people how it came up, tapping B song? Yeah, Flight of the Bumblebee, it just seemed like the ultimate challenge. It's kind of like climbing Mount Everest. You do it because you can. And I noticed when I tried to pick that song with a pick in my right hand, the fastest I could play it was about 160 beats a minute. But when you get rid of the pick, it automatically gives you extra speed. So I jumped from 160 picking to 200 beats a minute tapping. Yeah. That's Yeah. a lot. Yeah, when you're tapping, it actually gets more speed all the time. It's an impressive song. It's an Yeah. impressive song. Yeah. It's- All of them. All the things you recorded. By the way, who's the drummer in Momentum? It's the hell of a drummer. Glenn Sobel. Glenn Yeah. Sobel, right? Yeah, he's fantastic. You know, I was looking for a drummer at the time, and I asked Terry Bozzio to recommend somebody. Okay. And so it was Glenn, and he's been playing with Alice Cooper the last 8 or 10 years. So he's a great player, incredible chops, and you know he played with everybody. It's so hard to really, you know, quote unquote, make it in music, especially in LA, because everybody's a player and everybody wants to be a star. You know, I know. And everybody's a star right there. casts or actors or musicians, and he just played with everybody, and he stuck it out and was one of those guys that would go to all the jams, so people knew him. And eventually he got the call for Alice Cooper, and that was, you know, I'm so happy for him because finally he's got some money. I gotta tell you, you seem very focused on rhythm. What can you tell us about that as a guitar player? Because I mean, we're drummers. Rhythm is what we do, but when we often play with
some guitar players, sometimes they don't. What can you tell us about rhythm on your playing? You know, um, boy, the first thing that comes to mind is when I auditioned for Michael Jackson, then I got in the rehearsals, and we were playing. We had a month together with just the band. Singers were in another room, dancers were in another room. And then after that month, then we had a whole other month with full production with Michael and all the special effects. And I worked really hard to get through Michael's songs, to memorize them, to have everything perfect, and really make sure I was getting all the nuances and all the sounds that were on the record. And after a couple of weeks, Greg Fillinganes, the musical director, said, okay, we got the tunes down now. Now let's focus on groove. And I thought, oh shit, what girl not grooving? and honestly, just wow. It's kind of funny as a musician that you can improve in little increments day by day, and you don't really notice it unless you listen to yourself 5 years ago or 10 years ago. Well, after a year and a half of playing with musicians that were that funky, man, I come back home and I played with bands that I had played with before, and all of a sudden I thought, how come you guys suck now? Yeah, you start hearing different, right? Yeah, man. Yeah, I mean, you just sit in that pocket every night. I will say also, I was into much more complex music. I was really into fusion, that like the Giant Steps thing. It's just, most people couldn't even hear it. They're like, what is that noise, But all of a sudden, I will say I did play with a cover band for several years before I got the Jackson gig. But that gig is about groove, people know me because I played the Beat It solo in that, but 99% of what I did was groove. Yeah. The Beat It solo is 16 bars in a 2.5 hour show. Yeah. Who worked with the rhythm section for that? It was Greg. Who was on the drums? Ricky Lawson was on the Bad tour and the Dangerous tour. Don Boyette was the bass player on both of those. And then Jonathan Moffett played on the History tour. And Freddie Washington was the bass player on that. And Greg, I lose track. He was on a lot of it, but not all of it, as far as keyboards. There was a guy named Brad Buxer that did musical direction for part of the History tour. It's like it all blurs together to me. Okay, here comes a difficult one. When you knew you were gonna audition for MJ, how do you prepare for such a thing? I mean, it's a thrill. It's such a enormous, huge stuff. How did you prepare for that? Well, first of all, I peed myself when I found out about it. Well, I'll tell you, I can be a real workaholic. I wanted to make sure they actually didn't hire me. They just said, come to rehearsal and see how it goes. And so I was going to do everything in my power to make sure I didn't lose the gig. So I spent every waking moment working on the tunes, working on the sounds, just anything I could possibly put energy into, I did. And in fact, Greg Fillinganes was at least a week, maybe 2 weeks late for rehearsals. He was doing other things. And when he showed up, I was showing him the form to Billie Jean. Okay. You already knew it by heart, right? Yeah. And I really, really believe in repetitions. Just because you get through a song once does not mean you're going to kill it on stage. Please, drummers, hear that, please. Okay, here comes another one. Every single time I see you playing with MJ, I don't see any pedals. How do you manage to have everything under control? Well,
the thing is, my my pedal board, there was kind of two stages with him. There was the big front stage with Michael and the dancers, and sometimes the singers would come out, but the band was on a separate stage in back of that, and my pedals would stay there. You don't want pedals where a dancer could trip over them. So I had a wireless system, and I would go out front. So I couldn't, when I was out front soloing, there's no way that I could use a wah-wah or any other special effects that involved foot control. So I just got a solo sound that I liked for the Beat It solo or whatever solo I was doing, and that was it. Okay. And it was also pretty hard for you because I've always seen you in high heels and wearing dragons and big hats and lights and stuff. I imagine that was pretty hard for you to go through, right? Well, I would say I was really thankful that the wardrobe people asked me about my preferences, and I said no high heels. I would kill myself. Okay. Sheryl Crow wore high heels and Power Tour, but I did not. I had boots, and every tour he wanted a different look. So the first tour with Beat It, I had this leather headdress that had fiber optics coming out, and a computer controller would change the colors as I walked across the stage. And I also had fiber optics outlining the guitar. Wow. And that would change colors as well. And then at the end of that song, I would grab another guitar that was set with pyro. So it would shoot flames and shoot smoke, but that guitar was not playable. So at the very end, it was fake. Was playing. Yeah, but the dragons sucked. It was awful. I bet you were heavy. Very heavy, I can figure, right? It was heavy. Yeah, and they went through a lot of effort to make sure that it fit my body. They took measurements and made a mold of my shoulders and had the dragon's claws come over my shoulders, and it was just ridiculously heavy. And several people said, "You look really unhappy when you go out there to solo with the dragon." I wouldn't say unhappy, but uncomfortable. Well, I think it translated in my face. And after a few gigs, fortunately, they had a plan B, which was antlers that lit up. So we got rid of the dragon after the first week. Okay. I saw you at the She Rocks Awards. Yeah. That guitar is amazing. Was it specially made for you? Can you tell us a little bit about that? Yeah, that one, boy, that one went through hell. I had it for 20 years. Wow. And it had its headstock broken off when I was with Jeff Beck. I've had so much damage from the airlines. I would get it off the plane and one of the volumes would be smashed into the body. Wow. There was a lot of mojo in that guitar. And I had two similar guitars that did not have paint jobs because they were really rushed. They rushed to get it done for the history tour, and there just wasn't time to make fancy paint jobs on it. Actually, after the fact, I had a friend of mine named Pamelina who did several of my album covers and painted jackets and all that. After we went to South Africa and the history tour, I had her paint. I bought a bunch of African batiks on the street, and I just love African art, and I had her paint one of those on that main guitar. And that guitar was stolen a couple of years ago. And it's really? Wow. Where was that? Well, it's a long story how it happened. Basically, I was at a Mexican restaurant tasting tequila. But here in Mexico? No, it was in Portland. Anywhere I go in the world, I would always bring my guitar in from the car into the restaurant. And for some reason, I felt more comfortable at home, and I left the guitar in the car. The first time I ever did it, and someone smashed the window and took the guitar. But there's, a long story. I got it back 3 days later. Oh, really? Wow. So you still got it?
Yeah, well, I actually sold it last to a Chinese museum. Oh, So, really? That's cool. so how Yeah, So does it's in China right now. yes. so Wow. Okay. how did you get it back? I mean, did you Okay, like well, some here's friends, what some happened. connections or something? So I think the person that stole it, I think, was a druggie, and he was just looking for quick money. Wow. And this is so crazy because I lived in LA for 20 years, and this would never happen in LA because people's instruments get stolen all the time there. Well, it was around New Year's, and I was doing a New Year's gig, and somebody contacted somebody to get the news to the gig to talk about the guitar. And so I think that the thief saw that on the news and realized that it was a really unique guitar and it would be really hard to sell because it's only one of a kind in the world. Yeah. Of And course. so he ditched it in the bushes. He just tossed it. Wow. And Oh another wow. person, the person that found it put an ad in Craigslist for lost and found. And somebody that had seen me on TV made the connection and contacted them. So in 3 days, I got that back. And I told Wow. the guy that found it, I told him I bought him a round of tequila, and I said I That's invited him to amazing. come to any of my shows for free for the rest of his life. Really? Oh, man. Wow. Hey, he What got was that? lucky. A Washburn? An Ibanez? It was a Washburn. It was my own model called a JB100. That's not. They don't make them anymore. Okay. Yeah. Are you still with Washburn or Ibanez? I'm still with Washburn. Yeah, here. A couple years ago, they came up with this. I have a wide angle lens I'll put on here. They came up with a model called the Parallax, and there's a series of them. And this is the first 24 fret guitar I've ever had. Wow. Yeah, and it's got the Stevens cutaway, so it makes it really easy to get really high up the neck. It's a very unusual design. Yeah, for sure. So I got used to it. It's got a really slick neck, so I've been playing that for, I don't know, 5-6 years now. It's really beautiful. Yeah. And how did you start your relation with Washburn? Tell us something about it. Oh, it's kind of funny actually. It's very. They had a scout that took me out to lunch, and I was not happy with Ibanez because in 7 years I had 7 guitars and every single neck warped. I was really frustrated and it wasn't reliable. So this guy took me out to lunch and told me everything I wanted to hear, which is, we'll get you tons of clinics. You can have all the guitars you want and all this other bullshit. And then 6 months later, that guy was at Fender. So here I am. I made the move to Washburn and he fucked off to another company. Oh, man. A&Rs. That's cool. That's what they do. That's what they Move do. around a lot. I'm going to ask something really special. Yeah. What do you like to hear? I mean, we know that you are into rock stuff, into fusion stuff. You've done several stuff. But what do you like to hear when you have the time to dedicate to music? Which are your favorites? I like stuff that is completely different from what I do. One of my favorite guitar players is Brad Paisley. It's all country. And to my ear, it's really fresh because it's a whole new vocabulary that I don't have. Another one is Preston Reed. He's a fantastic acoustic guitar player that very innovative. Well, he was a drummer first. So his percussive stuff on the guitar is really, really great, really grooves. And I like to listen to electronica, stuff like the Crystal Method. Wow. Okay. Yeah. Actually, Wow. Very different. Yes. That's cool. It's refreshing, right? Yeah, and I've been for many, many years, I've been really interested in ethnic music around the world. So when I travel, I like to pick up records that I would never find at home. I remember in Turkey one time, I went to
God, that was in the Bad Tour, I think. I went to a record shop. It was all cassettes back then. And I ended up with a stack of music that was just so exotic, you know. Okay. And I love African music as well. But Some we people have here ask, A what question. Wanda Lopez is asking. I don't know if you want to answer that, Jennifer. What was one of your personal learnings on Michael's tours? Learnings. Um, hmm. Well, I will take that as what's a takeaway. And there are two from Michael. And one is the power of rehearsal, rehearsal, rehearsal. You know, we worked that show so much and did so many repetitions that by the time we were in Tokyo for playing for 50,000 people, you know, I was nervous during the day because I had never played for that many people before. But once we started playing, because we had all those repetitions for 2 months, it was a piece of cake. It really felt second nature. So all of my energy could go into performing instead of like, oh shit, what's the next chord? You know. Yeah. And the other thing is the power of entertainment way beyond music. Because you look at Michael, and of course the songs were great and they grooved and they get your head moving. But then there's dance on top of that. And then there's laser lights and then pyro and special effects and one-of-a-kind things you would only see in his show. And every time he went out, he wanted different things. So I think that's one of the reasons that I started doing a solo show on my own, just because, you know, I don't have to rely on anybody. I can do the show at any time. And it's a multimedia show. I thought, you know, yeah, I can go out and play with tracks, but it's not really a show. And to look at me, you know, you look at my fingers for 5 minutes, it's going to look the same in the next song and the next song, you know. And I don't sing, I don't dance. So I got the idea of playing in sync with films. So I learned how to make films, and now I have over 3 hours of material that I could play with. And Wow. I've been doing that the last 12 years, going around the world. In my carry-on, I have 2 projectors, 2 laptops, and the Blue Guitar Amp 1. Okay. Wow. I'm good to go. Did That's you awesome. ever record that? No, I didn't record it as a show. I do have a couple of demos of like promos of various songs that are on my YouTube channel. So I now I have so many films from what I've done that I can keep upgrading the promo for that. Okay. Now here comes That's pretty cool. a question that everyone wants to know. How is to get along with Michael Jackson? What did he talk about? And how was he? He was great. He was a really sweet guy. I will say that once we were on the road, we didn't see him except for shows, because there were 100 people in the entourage. So there was Michael and the security guys, and you know, a couple other people. Then there was all the performers stayed in another hotel along with the makeup artists and wardrobe, and then the roadies would travel before us. They would go to the next city well before we got there to start setting up the stage. So, you know, I was a little disappointed at first that we wouldn't be partying with him after the shows. Yeah. But there were a couple of times where the band did stay in his same hotel, and it was a total pain in the ass. He would have fans singing outside of his hotel room window, singing Billie Jean until 3:00 in the morning. Wow. What? Yeah. Wow, that's insane. Wow, that's what happens when you're that famous. Yeah, yeah. Wow. Find out you cannot keep it a secret where you're staying. That's the Yeah. price of the fame. Right? Yes. Yeah. Jennifer, somebody asking about your audition with Michael Jackson, how it was and how you connected with it. So you can talk a little bit about it. The audition, well, let's see. One of his guys
called around to different places to get people to come audition. And so I was working at Musicians Institute at the time, and they had a referral service. And so luckily they called me as one of the people that could go audition. And I took at least 3 days off from everything. I canceled everything and started working on his tunes so I could do the best job I possibly could. And when I got into the audition, there was no band. It was just me and a video camera. Go. Wow. And I was because of Van Halen, every band that I was in at the time, and pretty much every band in Hollywood, was doing a solo guitar piece, right? It was your own version of Eruption. And so I was really comfortable playing by myself. And the only guidance I was given was to play some funky rhythm. So I did that, improvised something. And then I started just random soloing. I ended up playing the Giant Steps tapping thing because I had done 3 demos for my first record with Michael Sembello, the guy that wrote Maniac. He had a studio in the next town over. And Giant Steps was one of the ones that was on the demo. So I played that. And then I had been playing Beat It in a cover band for years. So I ended the audition with that. Wow. Wow. Oh wow. You were in one of the most wanted and famous gigs ever. So after all this time, what would you have to say to all of us who want a gig like that? Man, well, I'll tell you what. I really believe in energy, and I believe in planting seeds in the universe. And there were things that I did leading up to that I highly recommend to anybody. I went to a college before Musicians Institute to take some basic music theory and stuff like that. And it was a long walk from the parking lot to the classroom. Every single day, I would have this vision in my mind of just seeing myself play on stage to thousands of people. Wow. And I would go to tons of concerts, so I had that energy in my mind to add to that vision. So that was one of the things that I did. And another thing, back to Van Halen here, I got sporting my Van Halen. Nice. Guitar God. Yeah. Yeah. There was a picture that I cut out of a magazine of Van Halen on stage from behind, and I think it was somewhere in South America because it was one of those crowds that's bigger than anywhere. It looked like there was 100,000 people, maybe in Rio or somewhere. I was Brazil, probably. The picture was so inspiring. I cut it out and I made a custom keychain that I would carry with me. And every time I looked at it, it's just like connecting that vibe, connecting day after month after year. And if you have a specific goal, sometimes that doesn't work for you. You know, if you want to be in a certain band, it's not always going to work out. But if you make it more vague, like I want to be playing for more people, I want to be in the right band for me. And just have that vision when you wake up, when you go to bed during the day, you will pull to you something, you know? Yeah, I understand. Visualize, right? Yeah. Okay. Ana Luisa Aceves Rangel is one of our friends here. She says, "Greetings, I love your work." Muchas gracias. There you go. I got a question, Jennifer. For example, when you're going to gig with your band, with your music, how do you pick the right musicians for your gig? Yeah, in the beginning, it was really difficult. Auditioning people is really hard, you know, because there's that emotional thing. Like everybody hopes they get the gig, but and it's really hard to judge people on like 3 songs. Yeah, sure. They might be the perfect person, but they kind of goof up in the audition. In fact, I remember one poor bastard, Jesus. The guy, I think
he was a great keyboard player, but it was back in the cassette days, and his cassette motor put things in a different key. Yeah. And when he showed up, he was really scuffling to try to transpose into another key. Wow. It doesn't I mean, sound good. I think other than that, references from people that you respect is how I've gotten quite a few players. Okay, that's really cool. Really Makes cool. sense. Jennifer, Batten, where's the name from? Is Swedish, Scottish? You know, I looked it up a few times. It sounds kind of French, Batten, but Okay. I think it's English. It was actually a married name. My real heritage is Irish English. Oh, Wow. okay. I understand. And tell us a little bit about the MI. Who were your teachers there? At the time I went, it was such a small school with only 60 students. It was Ron Este, a bebop guy, another bebop guy, Joe Diorio, and Don Mock was the fusion guy. He was the younger guy, and that was it. The three of them. Wow. Okay. Wow. Nice. Well, those names Beginning. don't ring the bell here in Mexico, pretty much. But I'm sure they are really tremendous musicians. Oh yeah, yeah. The guy that wrote the curriculum for the school was Howard Roberts, and he was a jazz guy that did a lot of studio work in Hollywood. And it was really cool because every month we would get a seminar by some monster musician, like Pat Metheny. When he was in town, he'd come through. Lee Ritenour, Larry Carlton, you know, these just incredible guys. And Tommy Tedesco, who, Yeah. oh my God, he's probably the most booked guitar player for sessions in history. Yeah, I know him. Yes. His son did a documentary on those studio musicians called The Wrecking Crew. I saw it. Wow. It's terrific. Yeah. Ever played with Carol? I never did, no. She's impressive. I love her. Oh, what a unique sound. All those beat Yeah. records. Yeah. Yeah. I know. Tremendous musician also. Tell us a little bit about practicing. How do you practice? What do you do? For how long? What do you see? What do you seek? Well, you know, I got a discipline from going to the guitar school, and we used to have a class in the morning for an hour, and afterwards was an hour and a half practice session to get down what we had just learned. And we would have a sheet of paper that would say, spend 5 minutes on this G7 arpeggio, and then, 2 minutes in this position and 3 minutes. And it was very, very disciplined. And it really taught you to focus, because if you got behind, we had these egg timers. So when the egg timer went off, you had to move on to the next thing. And it just taught you to really focus. And if your mind wandered, you would get behind. So after that school was done, I still kept up the discipline, but only for 1 hour segments. I would do 1 hour of ear training, 1 hour of arpeggios, 1 hour of scale patterns, 1 hour of jamming. And I would typically do 8 hours a day, like I had a day job of Wow. doing. Now, I was very disciplined for many years, but I'm not anymore. Well, I think Well, nobody you is. already Usually happens. you What already do play you do amazing, nowadays? so- You jammed along records and stuff, or I do. Yeah, I mean, that's my favorite thing. That's the reason that you learn all those scales and arpeggios and licks and other people's solos and stuff, is so that you can, express yourself from the inside out. Most of what I do with my time now really depends on what I've been hired to do. So a couple months ago, a friend of mine sent me 20 songs to record. So Wow. I still have 15 left. So that's what I do, okay. And if I get a gig, if somebody wants me to learn 15 or 20 songs,
then that's what I do with my time. You know, there was a long period of time I would fly over to Europe and play with a band over there. And sometimes it was guys that I never met. I would get the material together as good as I can and give them -1 track so it was easier to hear. And we would get together for 4 hours and then start a tour. Wow. Okay. So, yeah, it's kind of rough, man, because you don't know what somebody else's work ethic is like. And sometimes I got some shitty players and I just had to deal with it. Jennifer, I get We a all question. been there, that's for sure. Saludos, Ricardo. Guille. After we went live, Rafa told us about your guitar symposium. Can you talk about that, please? Yeah, well, you know, the first 2 months of lockdown, of course, all of my tours were canceled and I was really depressed. Like thousands of other musicians, you go, what? How am I going to pay my bills? You know? Yeah, for sure. That's So, right. you know, I after about 2 months, I go, let's see now. And it's almost like one day I downloaded the idea for the symposium. And 5 or 6 years ago, I also had another seminar that was 4 hours long where I would do these 20-minute segments like TED Talks. Are you familiar with that? It's Yeah. TED.com. Yeah. So with TED Talks, they have these brilliant minds that will talk about everything from automotive design to rocket science. And they compress it into 20 minutes. And so that's how I designed my seminar. But during lockdown, I decided to take it to the next level and have 3 other players with me instead of taking it all on myself. Because when you do that, you get the fan following of all these different people, which is really, really important. And the younger players have been on social media and are way deeper into it than I am. Wow. You know, I hate posting shit, but I have to. But Same here. well, now it's part of your business now. I mean, yeah. It used to be that you would get a record deal and this big machine would take you along and have the promotion team and all these different things. But now it's up to us. It's up to us, and our job, besides writing and playing music, is to make ourselves more popular. Yeah. So, you know, for instance, this last symposium we finished last night, one of the teachers, Angela Petrilli, has she studied social media marketing in college, and she has about 100,000 Instagram followers. And so she gets in social media. Yeah. So people like that are really valuable, and people out there want to know that because there's so much to know. And I decided that with these 20-minute modules, well, here's how I run it. On the Friday night, we get together for 2 hours with all the students, and I do an orientation and a Q&A. And we try to learn about the people, where they're from. We've got a couple from Mexico City, somebody from Holland, another one from New Zealand. That's her classes started at 4 a.m. for her. Wow. You know, so if you can handle the time, you can come in from anywhere in the world. But the Saturday and Sunday are the main content. And each teacher will teach 3 things, 3 different modules, 20 minutes each in an hour, and then a half hour of Q&A time. And then the next teacher takes over. So we do have a lunch break, and also one of the women does a kind of Qigong yoga body movements to get people re-energized for the afternoon. So it's like 7 hours a day, and Saturday and Sunday, and then Monday is just this big blowout party. And we have, it's amazing. I didn't think we'd get any sponsors, and we have 14 of them. Wow. And Positive Grid, who, you know, they have the amp called the Spark amp.
that's selling really well. They've sold 100,000 of them now. So they wanted to be presenting sponsor. So they are the Wow. big deal. When you see our name, it's right there with Positive Grid. And there was tons of giveaways. They gave away a Spark amp. There's the Tonewood Company gave away an amp. My buddy Thomas Blug, who invented the amp I used, gave away his. This is a 16 IR speaker emulation direct box Wow. with a virtual mic placement knob. We got tons of T-shirts and headphones from all these different companies. It's amazing. It got really big. Yeah, I mean, this is only our second one too. Oh man. And so we do a bunch of giveaways, and then to blow it out at the end, we have a special guest. So we had Andy Timmons play last night. Wow. Yeah. That guy's amazing. Yeah, it's really cool. I mean, the first one, because I know these people, I've known them for years. Scott Henderson was our first guest, and Wow. Steve Vai said he would be our next guest, and Dweezil Zappa wants to do it. Wow. So, There you go. it's just an hour of their time, and it's for the students. So yesterday, I live streamed the giveaway portion, and then I shut it down for students only when Andy came in. So it's really fun for me. It's a way to visit my friends, Yeah, of course it is. Yeah. We're talking about Awesome. really big guitar players. Tell us Yeah. about meeting Van Halen. Oh God, yeah. Well, I met him a couple times. I met him at a NAMM show. For people that don't know that, it's an annual convention for music merchants that I went to like 20 years in a row. Every single year I would go. And Floyd Rose was just starting out in the early 80s. And he had a booth that was kind of after hours, kind of off to the side. And I just happened to walk in there, and I was talking to Floyd for about 10 minutes, and then Eddie walked in. Wow. Usually happen at NAM. Yeah. So, yeah, I got to meet him there. And then I was on the Bad Tour, and we had a couple weeks off at home, and I was supposed to do a gig with a band I had played with before. And Van Halen was next door, and he wanted me to play the Beat It solo for him. So, Oh, man. So did it happen? Did it happen? Yeah. Or yeah, I walked in the rehearsal hall, and he put his guitar on me. And anytime a guy puts their guitar on me, it ends up so low, it's uncomfortable. okay. Yeah. Because the way my tremolo bar is, it's set. If I move it, it's going to stay there. But he keeps Yeah, loose. yeah. So it's swinging. So it was a little bit of a challenge to grab it when I needed it. But then it had been several years since he recorded it, so he grabbed the guitar back and he wanted me to show him how it went. Remind him what he did. Yeah. So man, I would have That's given amazing. anything to have a smartphone video back then, but that was well before the smartphones. Wow. Great guy. That's right? what I was. That's what I was going to ask you. If there was a video of it, because that would be amazing to see it. Man, I wish. And then he came. Then I went to rehearse with my band for a couple hours, and he came in while we were rehearsing, and he listened to me, and he gave me the greatest compliment ever. But it's not anything I could share with my parents, because he goes, "Hey, you're a motherfucker." He was really a crazy dude, right? He was what? He was crazy. I mean, he was a wacky guy. He was always with his mind elsewhere, right? Well, I didn't get to know him that well. That's pretty common from people that are that creative. They just stay Yes. in this world of kind of being a 5-year-old, always exploring, adventuring. And in fact, somebody asked him how he approached the guitar. And his answer was, I approach it like a 3-year-old. And you figure if a 3-year-old has a guitar, it's probably going to be on the floor, and they'll play it like this. Yeah.
you know, and you start adding rhythm to that, and you start adding harmony to that, and all of a sudden it's new music. Yeah, Okay. sure. Another guitar hero you have met? Oh, tons. Well, I've met Satriani and Vi. Eric Johnson would come to the Jeff Beck shows. Well, Vi came to the Jeff Beck shows too. Kirk Hammett was on the side of the stage, which made me a little nervous on one of the Beck shows. Wow. Gosh, there's so many of them over the years. So lucky, so lucky. Alan Holdsworth, for example. Yeah, yep. That's one of a kind, right? Yeah, I was not good friends with Terry Bozzio, but friends, friendly. And he did a show in town with Alan Holdsworth and Tony Levin, and I forget who the keyboard player was, where they just improvised the whole show. Wow. So I met Alan there because I knew Terry. Wow. Wow. Nice. So many years working now, Jennifer. What comes next? What do you feel like doing? You know what? I am so burnt on travel after 30 years of broken guitars and missed connections. And, it's really stressful traveling. It really is. Unless you're on a big tour like Michael or Jeff, where everything is taken care of for you, then it's kind of a party. But being on my own is super stressful. And because of the lockdown, I started this Guitar Cloud Symposium, which if anybody's interested, it's at guitarcloudsymposium.com. And now I just announced last night that we are going to launch a new thing called the Deep Dives. So the symposium is 4 days, 18 hours, 24 modules, 4 teachers, loads of giveaways. But the deep dive is going to be every other month, where it's a single Saturday for 7 hours. And it's going to be a theme. And the theme coming up on November 14th is recording your own album. So each of us, Gretchen Menn, and Angela Petrilli, Vicky Genfan, and myself, we've all recorded a bunch of records. So we're going to take different aspects of it. Like Angela is an expert in social media, so that is her time. I'm going to be doing my whole thing on how to keep a melody interesting for people, the instrumental. Gretchen, I think, is doing, God, she's so organized. She used to be a pilot, so they have to be organized, How to set up the spreadsheet so people get paid and you know what's going to happen in the studio so you're not wasting money, that kind of thing. And then Vicky is going to dig into one of her albums of duets with other people and talk about why she chose those people and how they came up with original arrangements. So I think that's going to be popular. It's $199 for 7 hours, So Okay. Sounds very interesting. If somebody's interested, let me say in Spanish, acerca de nuevos cursos que va a tener Jennifer Batten y van a estar disponibles también en México y en otros lugares. Para los que estén interesados pueden entrar a jennifer.com o guitarsymposium.com y van a poder encontrar más información acerca de los nuevos proyectos y las clases y simposios que va a estar dando ella. I don't know if you know some Mexican artists, but we have here a great singer, a male singer, and his name is Luis Miguel. And we have here his drummer. He's saying hi. Victor Loyo saying hi. Hola, chico. He's a great drummer. He's a great musician, and he's a friend of ours as well. Oh, fantastic. Thank you for joining us. Yeah, it's so interesting to talk to you, Jennifer. So many years going on and off and doing some stuff. And how do you feel after all these years of working and composing and playing and teaching? Do you still have goals? Yeah, I have the goal of keep getting better as a player. It's like your entire life is
peeling the onion, peeling the layers away, and I'll discover something and go, why didn't I know that 20 years ago? It's so obvious now. And that's what keeps it exciting when you're growing and learning new things and new tunes. And that's one of the cool things about the symposium too, is all of the players are into different things and we kind of inspire each other. So it opens up new windows. And Angela just joined us this time, and she's into slide guitar, and that's something I don't. Okay. Wow. Gretchen did a module on classical composers, and that's a foreign world for me. So Yeah. it's a really healthy. I say it's like a smorgasbord. When you go to a smorgasbord, there's all this different food, and it's like, oh, I'll have some of that and some of that and some of that. You're gonna have Neely with you this next time, or you're not gonna have? Neely, I thought she would be with us for at least 6 months while we were locked down, and I would start trading people out when people started touring again. But she got a really cool recording project that she got turned down, and she almost told us what it was last night, but she can't reveal it just yet. But it's going to be released 2 days before Halloween. That's her project, or is somebody else's project? No, it's playing with a really famous musician that has done lots of orchestration, had a band in the 80s, and that's all I can say. Wow. Okay. I figure who it is. Here comes a difficult one, Jennifer. What's the most difficult, challenging, technically speaking, thing that you've done? Probably Flight of the Bumblebee. There's most of it is easy, but the parts that are not easy kick my ass. Okay. But that was for your own project, and for some other people's projects. Boy. Oh, okay. I played for Cirque du Soleil in Las Vegas for 6 months, and there was a trombonist in there that had me play on a session, kind of like a big band session. And there were so many chords in the song, and the keys changed so much that I literally worked out a solo like 4 bars at a time. And then he asked me to come play live, and I go, oh, hell no. Yeah, and you're very playing with experienced. is very challenging. Yeah. Jennifer, I'm already put the website on the banner downside. Can you tell me if that's correct? That is, thank you. Okay. You can put the other one too, the JenniferBatten.com too, so they can get both of them, so they can have all the information. Later on, we're going to give all the information in Spanish too, so where people want to get it. It's going to be kind of a little bit difficult to translate it a little bit. I mean, I'm going to try to translate some of the things she has on her site for the Mexican people or Latin American people. Actually, I'm just receiving a lot of messages right now on my phone about from Chile, from Brazil, and from Spain. Actually, they don't understand a lot of the things we're talking about, but they would like to know a little bit more. So I'm going to try to translate some of the information for that kind of people. So you want to talk about like the new project you can work with people, that will be great. Like you can work with people recording their own songs and try to have some new project that they may have in mind and try to get you in that project. I mean, that you're going to be available even for classes too as well. So we can do that. Yeah, it's kind of wild. It's such a life shift for me to not constantly be traveling, and I'm really digging being home. So I wake up, grab coffee, and I'm in my office immediately. And so it's easy to do sessions. You know, anybody that wants me to do a solo on their record, just write to me. I'll be happy to do that. And I also do one-on-one lessons as well through Zoom. So that's, it's kind of nice not to have to get in a car and drive across town to meet up with somebody.
You know, Yeah. Yeah. Special in LA with traffic, right? actually, I bailed from LA. I'm not there anymore. Wow. Oh, you're not. Okay, I I got you. lived there for 20 years, and I left 16 years ago Wow. because, you know, 99% of my work was in other countries. So all I need is an airport. And There so you I go. moved north. There's in LA, there's 20 million people that live there. Where I live now in Portland, there's 2 million people. Wow. There you go. Big Such a big difference, Big huh? difference. big Yeah. difference. Big difference. It's a huge difference, and people are much more friendly up here. I think there's an attitude of overload when there's so many people clustered together. And I actually live outside of the city in a very small town in the forest, so I never have to pay for parking. I never wait in line for Oh. anything. Don't tell me you don't miss San Diego. Yeah, I know exactly what you were talking about because I've been living in Los Angeles for 18 years. So I'm actually the opposite. I've been dealing with all that traffic and basically everything you said, like the with people and stuff. So right now I'm actually thinking of like moving around somewhere far away from Los Angeles. Kind of try to do the same thing as you did 16 years ago, I guess. But I know exactly what you mean, with the vibe and with traffic tickets and all that kind of stuff, so hopefully I make it through, because I'm about to make that move. The difference is like you got that gig probably sooner when you got to LA, so you actually, like you said, you only need an airport, so for me it took longer, it took more years, I had to deal with so many things, so hopefully it works out now, like that I'm trying to make the move like somewhere. I mean, a lot of people are moving to Texas. I heard like there's some good music business down there. Yeah. And I already made the connections and stuff like that. So I don't really need to be in Los Angeles anymore. Yeah. So I'm probably going on that direction. So I'm taking notes as you speak. Absolutely. You know, You, I tell you, people I yeah, lived in LA for 20 years, and that was 19 too many. yeah. 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 I'm sure you have been in Mexico City several times, Jennifer. Yeah. Tell us about your experience here in our country. About tacos and tequila and all that kind Yeah, of stuff. about everything. Oh, okay. Okay. now, You know, now we're talking. that reminds me of one of my favorite trips to Mexico. That was so awesome. I did a clinic tour for Washburn Guitars, I remember. Yeah. and there was a guy that owned several stores whose name was Alfredo Demlo. I can't remember the name of his stores, but I tell you what, usually when I would go to do a clinic, I don't want anybody touching my pedals. I want to set it up myself so it's not screwed up. He had one guy learn my system, and he had it down every time. I Wow. didn't lift a finger. And Alfredo had his own private plane that held maybe 4 people, and he flew us from city to city. Wow. And one night he had a tequila tasting, and he wanted me to experience the Mexican tequila that is not exported out of the country, that Mexicans keep for themselves, which was Herradura. Okay. Okay. And it was like heroin. I mean, one shot, and I was good for the night. I mean, he actually got me 2 shots. He goes, "Here's your typical American. Okay, taste that. Now taste the good stuff." And it was like, wow, what a memorable night. And what about food? Oh, it's incredible. I mean, the whole culture. I was so blessed that my dad took me down there for 6 weeks. We drove from San Diego to Cuernavaca, stayed in Cuernavaca for a month when I was 14, and then we drove all the way back. And to get to see another culture and how other people live enriches your own life so much. And Yeah. I just wish every snobby ass American had that opportunity. I Yeah. mean,
there's just so much to learn and such a rich culture, and the food, of course, it's such a big country. The food changes wherever you are. I remember also my father bought a house in Baja in Rosarito Beach. It's maybe an hour south of the border, and it was kind of a vacation home. So I would go down there during the week and just woodshed. I was by myself. I'd bring my dog, and we were right next to the beach. And at that time, you could get a lobster dinner, and I mean, like for $10. Yeah, really cheap. Yes. Yeah. Wow, that's amazing. It's amazing. Yeah. And tell us something in Spanish. I'm sure you remember some stuff. Oh man. Well, she already did. Okay. Muchas gracias. Now that we're talking about tequila and all that, I would tell you one of my favorite nights ever in my life was I was in Tokyo on the Bad Tour, and my roadie and I went into a sushi house, and we went late, and it must have been after the show or something. And you know, when you have sake, when you have Japanese sake, you have these tiny little cups, and they fill it up, and you lose track of how many times they filled it up. And the guy was just, I mean, the guy behind the bar was having such a good time with us. He kept on filling. And the guy came in that I think he was South Korean. But he had a Spanish girlfriend. Wow. Okay. And he and I were conversing in Spanish all night. And it was After a few drinks, right? What the hell we were saying, but I was communicating. Usually happen when you have so many drinks in your body, you think you can speak any language, right? Well, it's amazing. You know, unfortunately, the problem with my Spanish is I never had a Spanish-speaking friend. You really need to immerse yourself in the language. Otherwise, it's easy. You know, I used to work for these Japanese schools, and they would get people coming in to the Japanese schools would bring me and other people, foreigners, every year, and they would have people from Australia that spoke English that would live with a Japanese family, and their job was to help us with what we had to do. Yeah. So, you know, they would just jump in. They didn't know any Japanese, and they would live with a Japanese family for 3 months. And, Wow. you know, you have to learn it, or you just don't communicate. Yes, I'm sure. Absolutely. Wow, what an experience. Really cool. You have to learn. Did you have an opportunity to play here with Mexican musicians? You know what? Before COVID hit, I was given an advance for a Michael Jackson tribute tour that's out of Mexico City. Wow. We were supposed to do a little tour, and you know, who knows when it's going to happen. Yeah. Well, we have here tremendous musicians. I'm sure you're going to be really glad to meet some of our kind. Yeah, I was looking forward to it. Yeah, it's kind of funny. Awesome. I've had after Michael passed, there were a few people that asked me to do tributes, and I just wasn't into it. But the last few years, I've played with several Jackson tributes in Italy, in Brazil. There's a really good one in Brazil that I played with, I think, a couple of times already. And he's oh my God, he's got probably the best production of any tribute I've ever seen. Wow. Oh, really? So impressive. And his team, it was like a family. It was really great. Okay. Jerry Raymart says Jennifer rules. He's a drum maker, a Mexican drum maker. He's amazing. Great. You have to meet him sometime. Yeah, for sure. All right. That drum sounds amazing. We're so glad to have you here, Jennifer. It's been a pleasure. It's been an honor. And we hope to get to meet you personally sometime. Yeah, man, you guys better show me the best tequila too when we meet up. No. I tell you what,
We're Yeah. gonna show you mezcal. Mezcal. You don't know that one. I don't want the worm. No. Don't worry. Don't worry. As soon as you taste that, you're gonna be playing mariachi after that. Yeah. You're gonna play mariachi and you're gonna speak Spanish, the best Spanish ever. After a few shots of mezcal, believe me. We're gonna get you some good stuff. This is reminding me that when I was with Jeff Beck, we came down to Mexico City. And that's the second time I went to that, the ancient pyramid. Independent. Oh, okay. Yeah. Go ahead. In the city or outside the city? Outside the city. Okay, Teotihuacan. You Yeah. went there, right? Yes. A very good place. Can you say that? Teotihuacan. Can you say that? Can How I do you say it? How do you guys say it? Teotihuacan. Teotihuacan. Can you say that? I'm not going to embarrass myself. There you go. All right. Okay. Good answer. Good answer. Some people asking when Michael Jackson came out years ago, by the 80s, to Mexico, you were with him. No, That's it wasn't. No, that was a very, very strange time. You know, that's when all the allegations came out that he came down, and nobody from the tour could tell us if there was any work, because it was all up in the air. And there was a couple of us that left the tour, and the rest of the people just sat in a hotel room for a long time before gigs happened, and I think he canceled gigs. No, I had a sub at that time. So I never got to go there with him. Yeah, he made it in the biggest stadium in Mexico City, and he did it for 2 days. I remember that, and I don't remember seeing you there either. But some people asking for that because I don't know, they want to know you were in Mexico playing with Michael Jackson. Jennifer, how many guitars do you have? I don't like to collect them because I don't like to change strings. I don't know. Oh, that's a very intelligent answer. There you go. Yeah. Yeah, I might have 7. 7. Okay. Wow, nice. Which is the one you love the most? It's this one here. That one. Okay. that's the one you use for everything, is it? Yeah, I get used to one guitar, and that's the one I want. You know, I'm trying to work with this Stratocaster that Thomas Blug built, but it's so different from what I'm used to. I struggle with it. Well, the fret is more thicker than that one. Yeah, And there's always more thicker, and there's even for me, I use Ibanez, and yeah, that's too thick for me. yeah. I also heard something, some stuff in the acoustic. Do you like the acoustic? I heard some stuff you played. It's really impressive, your sound. Oh, thank you. You know what? It's interesting because my father passed away years ago, and I got his guitars. He had a L5, Gibson 175, and a Parker Fly acoustic. And I brought them into my home, and I didn't play them for a year or two. And finally, I plugged in the Parker Fly, and I go, oh, my God, it sounds amazing. And it weighs like 1 pound. So that's what I use to record on the record. So Wow. I got somebody asking how you got too fast for tapping. you're cutting out. How I what? Somebody's asking how come you come so fast in tapping. Well, it's just try it and see. I'm not plugged in right now, but if you play an A minor pentatonic, can you hear that? Yeah. Yep. Yeah. Okay. Well, you won't hear this, but I could play the same thing, skipping strings and tapping. I mean, it's half the time because you're not hung up by that right hand. Anyway, Nice. it goes with the territory. Yeah, it's about technique. Yeah. Yeah. Well, I wrap it up now. I've been talking forever here. Okay, No. We're Thank you very very much. pleased to have you here. Well, thanks for Yeah. having me. This is fun. Jennifer, Absolutely. thank you very much
much for being here. We're gonna speak now in Spanish, whatever we talk right now, everything. We're gonna translate it now for people that didn't understand what we were talking. So thank you very much for staying with us, and we're gonna talk about Guitar Symposium and your website and the projects that you are onto right now. So for next time, probably, hopefully, soon again, we can talk to more people now and get more questions about your career and everything is coming up soon for you. Okay. It's been a pleasure, right. Jennifer. Thank you for having All right. us. Hasta la vista. Absolutely. Bye. Adios. Thank you very much, Jennifer. All right. Qué barbaridad, hermano. Qué clase No ahora mames, sí güey. que qué clase de clase, hijo. ¿no? Exacto, O sea, exacto. Qué barbaridad, de verdad. Sí, no. Y bueno, seguro todos nos quedamos Cabrón. con 7,000 preguntas más, ¿no? Pero también la onda era, ¿no? Como no, de pronto no atosigarla. Sí, Sí, claro. justo yo tenía dudas de la gira esa de Washburn, pero ya lo dijo y no hubo necesidad de preguntar. Porque esas giras fueron por ahí del 93, 94 aquí en México y traían de gira a ella y traían a Michelangelo Batio también. Sí. Uh-huh. Oh, Angelo, Fíjate wow. Cuando Beto me invitó, yo por supuesto que sabía quién era, ¿no? O sea, digo, desde hace años, pero me di a la tarea del insight, ¿no? O sea, me puse a escuchar sus Sí, discos, me di cuenta que estudiaste. me puse a ver sus clínicas, me puse a ver todo, pues digo, para saber qué preguntarle, pues, qué bárbara, qué bárbaro, o sea, escuché los discos de arriba a abajo y te lo juro que es un talentazo esta señora, de verdad. Sí, mucha técnica, muchas cosas, digo, de pronto me quedé con ganas de preguntarle cosas un poquito más incisivas, ¿no? Pero ya nos había dicho de pronto Rafa que a lo mejor no lo tomaba bien, pero le iba a decir, tienes una influencia de Zappa, pero bien cabrona. Uh-huh. O sea, en algún disco escuché ahí durísimo la influencia de Zappa, por supuesto que nos dijo que sí, la de Jeff Beck, ¿no? Yo sabía que también había algo ahí por ahí, y qué bárbara, tiene un sonidazo, tiene unos dedotes, es increíble su música, la verdad. Fíjate que yo el disco que escuché, ¿Cómo? el disco que escuché, Guille. el disco que escuché de ella, y bueno, ya tiene también muchísimos años, precisamente es ese de Momentum. Y aparte de la ejecución de ella y las composiciones que están preciosas, a mí me cautivó inmediatamente la cuestión de la bataca. Y yo más bien en ese año, cuando escuché ese disco, me di a la tarea de investigar quién había sido el bataco, ¿no? Ya fue que di que era Glenn Sobel y empecé a indagar un poco de él. No, pues ese cuate es un monstruo también ya en la industria y es de los güeyes que constantemente en Los Ángeles están súper, súper activos, ¿no? También las líneas de bataca en ese disco están así impresionantes, impresionantes. A mí regularmente me cautiva más una onda, por ejemplo, más así como de ese lado, más que lo que han hecho con los artistas. Digo, no por demeritar la cuestión Michael Jackson para nada, ¿no? Pero a mí siempre me cliqueó más como la onda de ella en la composición, no tanto el performance con Jackson, ¿no? Fíjate que yo por eso justo quise hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, estudiarla a ella personalmente, porque digo, yo sé que todo el mundo le va a preguntar de Michael Jackson, es inevitable, ¿no? Wanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Wanda, muchas gracias por acompañarnos, es un honor. Les doy un pequeño preview de Wanda. Wanda es una guitarrista radicada en Los Ángeles, tuve la fortuna de conocerla ahora que estuve allá, y se ha conectado a todos los en vivos y trata de estar muy al pendiente del backup musical aquí. Saludos, Wanda, gracias por conectarte. Saludos. Qué maravilla. Y bueno, que haya tenido esta charla, digo, con básicamente 4 bateristas y otro guitarrista, pues está padrísimo porque también le preguntamos cosas de otra naturaleza, ¿no? Claro, sí, claro. Pero sabes que sigue siendo algo muy triste, o bueno, al menos yo lo estuve viendo aquí en el chat. No se conectó guitarristas así que digas están interesados. Yo etiqueté a varios guitarristas y pues no, la única que se conectó o que estuvo comentando fue Wanda.
Entonces, sigue siendo como esa parte todavía de la cuestión egocéntrica del guitarrista, de como de decir, no, a mí qué me va a enseñar, ¿no? Y A ver, más. Rafa, dinos algo. ¿Por dónde quieres que empiece? Ah, Sí, no, pero lo voy notando, ¿eh? O sea, lo voy notando Mira, y es triste, ¿eh? yo te voy a decir algo. Son tiempos bien difíciles, bien difíciles. Como estaba comentando con algunos amigos, pues tuvimos también una charla de bateristas donde estuvo ahí mi querido Chox, estuvo también Betito, y estábamos hablando justo un poco de eso. Absolutamente todos ahorita ya tenemos algún grado de depresión o de ansiedad por este rollo, ¿no? Sí, Entonces, sí, de definitivamente. pronto yo creo que también como que le das portazo al libro y dices, ay, hijo, o sea, ahorita no quiero saber nada hasta que logre saber cómo voy a pagar la renta este mes, ¿no? No sé, se me ocurre que eso puede estar Claro. sucediendo y es a nivel mundial, Sí, sí, evidentemente. definitivamente eso puede ser un factor, pero sí, yo como siempre lo veo, ¿no? pienso que de otra forma, yo Es, pienso que esto es independientemente de los músicos que les guste la música y que aprecien la música y que quieran aprender y que no tengan el ego hasta acá arriba y te miren hasta allá abajo, no, es que eso suele suceder. Uh, Entiendo la razón de que el estrés por el tiempo encerrado, quizá depresión en muchas personas o el problema económico, la desesperación, pero a veces yo lo miro de esta forma, para ciertos músicos esto es como salirte de tu realidad por un ratito y estar en otro, ¿cómo decirlo? En otra forma de ver las cosas, ser tú mismo por un rato y dejarte preocupar por lo que tienes a un lado. Ya después, otra vez, Sí, se pregunta la rutina, pero así es como lo veo yo. sí. Mira, Fíjate, dice Guille, Charles, ¿ya viste, Chox? Dice Charles, los batacos Schwarzenegger, somos más sencillitos, carnales. Isidro. claro, como debe de ser. Algunos, ¿eh? Y Yo con el conozco dedo muchos así que en la no. cámara, algunos. Sí, Guille, yo pienso que, volviendo a lo que comentaste, se me hace a mí que es más que tanta gente se enteró que iba a suceder esto, ¿no? Porque alguien con la carrera como ella, o sea, me imagino que miles de guitarristas les interesa escuchar qué es lo que tiene que decir o qué cursos está haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor es más, a veces es difícil llegar a la gente, ¿no? Entonces, sí, yo sí. pienso que va más por Pero, ahí. por ejemplo, en otras pláticas que he estado, de batacos, por ejemplo, se conecta más gente y opina y comenta y eso. Y Es hace la barrera del idioma, ¿eh? uh-huh, también, También hay pero, mucha gente que de pronto no se anima tanto no entiende mucho y se aburre rápido o se sale, o no sé, digo, quiero pensar, ¿no? Yo he no, visto, mira, por ejemplo, te lo comento, ¿sabes por qué? Yo hace un par de meses, también ya ven que yo empecé a hacer algunos lives, invitaba gente, y invité un chavo que conocí justamente ahí en Los Ángeles, que se llama Andrés Yepes, que seguramente sí está viendo él esta ondita. Andrés, hola, ¿cómo estás? Él es de Ecuador, es un guitarrista de Ecuador así, pero wow, increíble, un tipo increíble como persona y como músico. Y en la charla que yo tuve con él, en vivo y todo, el 80% de preguntas en el live eran de batacos. Entonces, así como que Oh, dices, wow. órale, sí se conectó Wanda y se conectaron un par de guitarristas más, pero el 80% eran batacos, ¿no? Y algún bajista por ahí también. Es que creo que algo que tiene que ver es que también la página o el nombre de esto es Drums and Bass, entonces es más como dirigido a bateristas. Si alguien ve el nombre de la página, así Drum and Bass, no va a mirar guitarra, bajo y o guitar, Drum and Bass, van a mirar Drum and Bass. Sí, Obviamente vas a alcanzar más bateristas que otro tipo de puede música. lo que, ser. Yo he visto también que con los live funciona más
al momento de que lo reproduces, ¿no? Sí, Por también. ejemplo, ya después de que salga con la traducción y que salga, yo creo que va a subir las reproducciones, pero durísimo. Porque obviamente, pues Jennifer es un músico icónico y Sí, que tocó con una de las figuras más importantes de la música popular de la historia, ¿no? Así, punto. claro, claro, claro. Sí. Sí. Wanda dice que sí, que se llama mejor con los bateristas y bajistas que guitarristas. Wanda no, Ahí está. Nadie de aquí dijo nada, conste. Nadie dijo nada. Wanda, no todos los guitarristas somos así. ¿Okay? Nadie dijo nada. Ahora también, por otro lado, por ejemplo, yo en mi caso muy personal, mi proceso compositivo en los grupos en los que he estado, donde me ha tocado crear música, ha sido siempre muy de la mano de los guitarristas, todo el tiempo. Todo el tiempo me toca trabajar muy de la mano con los guitarristas. Por eso era que a mí también me interesaba mucho esta onda. Son gente muy creativa, sí, definitivamente. Digo, la naturaleza del instrumento es como para abrir mucho, ¿no? También por eso le pregunté acerca de Alan Holdsworth y le pregunté de nombres así que van de un polo al otro, o sea, Scott Henderson, y luego mencionó ella 2 guitarristas de country, y luego Alan Holdsworth, y luego, o sea, es un mundo muy vasto, ¿no? Sí, y por eso también yo hice la pregunta de cómo hacía ella para escoger a sus músicos para sus proyectos. Claro, porque es una perspectiva muy diferente. Una cosa es que te contrate Michael Jackson y otra cosa es que tú tengas tus proyectos y digas, bueno, he tocado con los top musicians de Estados Unidos o del mundo, pero ahora yo tengo que darme a la tarea de buscar gente que encaje con mi proyecto, y ahí sí tienes que dejar a veces un poco de lado el buscar como el top, ¿no? Sino realmente indagar a alguien que tenga ese sonido que tú dices, aunque no sea conocido o aunque no sea... Exacto. Algo referente a lo que acabas de decir de cómo escogías sus músicos. Y bueno, alguien preguntó y le dije la pregunta a ella de cómo fue haber sido su audición. Bueno, fue una audición muy interesante porque le dijeron que, bueno, le estuvieron llamando y ella ni siquiera contestaba la llamada. Y después de no sé cuánto tiempo, la persona, después de cuántas llamadas, le dijo, ok, no te quería decir para quién es la audición, pero te quieren para Michael Jackson. Entonces ella, wow, entonces sí contestó la llamada. Entonces, y fue cuando pasó todo eso, se presentó en un cuarto solo, con una cámara enfrente de ella nada más, no había músicos, y nomás le dijeron, toca música que sea funky, y porque toca mucho funk, Michael Jackson, y después hace un solo de lo mejor que puede hacer. Y cuando ella dijo que hizo todo lo que puede hacer, tocó funk, y el último terminó con el solo de Beat It. Ajá, exacto. Ella no alcanzó a mencionar esto, me imagino que ella estaba pensando cómo responder más rápido en las pláticas que de repente tenemos o que ha salido y que todo eso. Y como cuenta ella de que le dijeron, ok, te vamos a hablar después, pero gracias al solo de Beat It fue como ella agarró el gig de tocar con Michael Jackson, porque Michael Jackson dijo, I like that. Así. Oye, cuando le pregunté de la banda, ¿qué tal lo que dijo, Dice, estuvimos ensayando por un mes completito, así hasta que ya sabían las rolas de arriba abajo, y después Greg Feeling Gaines le dice, ok, bueno, vamos a grubearlas. No, ya habíamos estado haciendo eso, ¿no? Sí. O sea, imagínate el nivel de musicalidad que necesitas para una cosa de esas, ¿no? Que está impresionante, ¿no? Sí. No, está bien cañón, ¿Cómo dijo Rafa? Rafa, ¿cómo respondió Michael Jackson? ¿Cómo fue? Like that. Cuando yo escuché, la imitación, ¿no? Me dio risa cuando la escuché, cuando me puse a ver y que estaba hablando. Cuando dice, oh, I like that. Y fue eso. Ok. Porque ella también imitó la voz de Michael Jackson. Oye, ¿qué tal cuando le dije, y cuando supiste que
que ibas a audicionar para Michael Jackson, dice, meme. Sí. No, pues, Pues mínimo, ¿no? O sea, imagínate tú. Sí, Como sí, cuando, sí. no sé ustedes si han audicionado, yo anteriormente he audicionado para tocar antes con whatever, con quien sea, y ella tuvo la oportunidad de que ella no fue a una audición porque ella quería ir, a ella le llamaron. En ese tiempo ella estaba dando clases en MI, en Musicians Institute, entonces le llaman y de repente sin audicionar antes para ninguna banda, sin haber tocado con nadie, estás en el mejor gig que puedas estar por 10 años. Entonces, creo que no a todos les pasa eso, a mí nunca me pasó. No, definitivamente. Oye, y además, mi querido Luis, sí, hablando y de además, guitarristas, sí, guitarristas y de gigs así importantes, tú ya hiciste un gig con Paul Gilbert sí, tuve la y oportunidad de tocar con él. no es es un big name en la industria. ¿Cómo estuvo la onda y cómo fue? No, pues sí es una cosa, fíjate que yo lo tomé de una manera muy peculiar. A mí me hablaron para hacer esto, obviamente, y él se presentó en la Soundcheck Expo del 2017. Y entonces él quería tocar con un trío acá, con un bajista y con un baterista. Y me hablaron a mí porque el que me recomendó, que se llama Octavio Chavarri, muchísimas gracias amigo, por cierto, me ubica con Julio Revueltas de finales de los 90, ¿no? Oh, Entonces me dice, era ya. más o menos el perfil de lo que ellos estaban buscando, medio rockero, medio fusión, medio blusero, medio como en esa onda, ¿no? Medio de Entonces, todo. exacto, yo hice exactamente lo que dijo Jennifer. O sea, de cuando yo me enteré que iba a tocar con este cuate, pues sabes que es un maldito cabronazo. O sea, que es un tipo que ya tiene todos los años del mundo, toda la técnica, que no lo vas a impresionar absolutamente con nada, ¿no? Claro. Porque ha tocado con los mejores. Y tú, pues, entre los mejores eres un completo desconocido. O sea, no, a ti nunca te ha visto en la vida, ¿no? Entonces, yo tomé esa filosofía justo y dije, yo me voy a aprender las cosas, pero arriba y de abajo y dormido y a cualquier velocidad que me pida y en cualquier tono. Claro. con los ojos vendados, con los ojos vendados y una mano agarrada. Exacto. ¿Y sabes por qué hice eso? Porque yo dije, yo no quiero subirme al escenario con este cabrón nervioso. O sea, yo quiero disfrutar lo que voy a hacer, porque si no, olvídate, me la voy a pasar con las piernas temblando, ¿viste? ¿Eso fue en México o fue en... Eso fue acá en México, exactamente. Y entonces yo dije, no, hermano, o sea, yo quiero disfrutarlo, yo quiero que cuando me trepe ahí, quiero poner toda mi atención y quiero abrir las orejotas y quiero interplay con él, quiero tocar con él, ¿no? No quiero nada más tener miedo de que las notas estén inseguras, de lo que vaya a salir, de lo que la vaya a regar, ¿no? Entonces, obviamente sí, mira nada más que chulada de Jerry. Oye, yo quiero agradecer a Rafa por aportar a lo de Ness sin conocerlo, has hablado de una excelente persona. Rafa, muchísimas gracias, amigo, de verdad. No hay problema. Entonces, sí, le comenté a Jerry, perdónate que te interrumpa, mi querido Luis. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Porque Rafa me preguntó de la rifa que está publicitándose de lo de Reymar. Y me preguntó Jerry, le comenté yo de Rafa, le dije, ¿sabes qué onda? Pues un amigo de San Diego quiso aportar, pero me dijo que no le interesaba tanto el rollo de la rifa porque ni siquiera es bataco, pero que de alguna manera pues él quería aportar algo ahí. O sea, él sí es músico. Por eso que... ¿Mande? O sea, él sí es músico. ¿Sí? Muchísimas gracias, Rafa, querido. Ness es un gran hermano de nosotros, un gran baterista, una gran persona, y de corazón te lo agradecemos todos en nombre de él. Sí, no hay problema. Yo pienso de hecho, que apoyarse mucho mutuamente porque pertenecemos a algo que mucha gente no entiende. No lo ve igual, no ve el mundo igual que nosotros. Claro, totalmente. Pienso que debería de haber más apoyo entre todos los músicos en sí, y yo veo que a veces no lo hay.
Es Entonces, muy no hay cierto. problema, es un placer y cuando se puede, pues hay que ayudar. Por supuesto que Sí, sí, claro. muchísimas Y, gracias. y Entonces, haciendo un sí, paréntesis nada más, mandarle un saludo ahí a Nes, que esperemos que ya se sienta mejor y hermanito, que que yo hablé con que lo él hoy queremos un chingo. y se siente mucho mejor. Ya Sí, hablé sí, con yo él yo ayer, personalmente hoy. ayer y, también yo y, Qué y ya bueno. se siente mucho mejor, ya el ritmo del habla y de la respiración ya se le oye casi normal, lo cual Ujú. nos da Qué muchísimo bueno. gusto, hermanito, qué buena onda, bendito sea Dios que vas a estar de nuevo en el ruedo, y pues así es la vida ahorita, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, Exacto, está difícil. Músicos, cuídense. sí. Exacto, y Sí, bateristas está también, bien. un poco. Ah, Pues literal, cuidarnos también nosotros. para los músicos de la batería. A ver, Es broma, es perdón, broma. Luis. No, Bueno, Todos mis Perdón. amigos bateristas no. saben que los amo y que los respeto y que hay tremendos musicazos. Ahorita se conectó Víctor Loyo, Ujú. tenemos a muchos nombres aquí de dónde sacar. Los bateristas son tremendos Sí, músicos, por supuesto, sí. también. No, Entonces no me ha digo, tocado conocer. Sí, adelante, Ah, tocayo, síguele, sí, síguele. sí, no, tocayo, sí, adelante, sí, dime. Digo, no me ha tocado conocer a Nes, pero se enfermó o algo, no estoy bien Sí, enterado. le dio COVID, le dio COVID Ujú. y Órale, baterista. estuvo bastante delicado. Sí, Entonces, Órale, órale. por supuesto que, pues fue digo, es circunstancial, vaya, ¿no? No se trata aquí Ujú. de sacar a balcón a nadie, ni de recitar intimidades de nadie, ¿no? Pero Sí, pues claro. sucedió. Entonces, No, pues obviamente, pues bueno, pidió apoyo de nosotros y nosotros lo brindamos también. Y pues bueno, así es la vida ahorita, hermanito, no es vaya, nos puede acaecer a todo mundo, ¿no? una pregunta. Claro, no, pues claro, claro. a cuidarse, no hay de otra. Pues ahí le mando buena vibra. Gracias, gracias, mi Chops. Y bueno, yo, chavos, me tengo que retirar. Muchísimas gracias por invitarme. La No, verdad, hombre, ¿de qué, mi Chops? A ti. es, No, gracias, mi Choc. me la pasé a todo dar y pues es un honor haber podido platicar con Jennifer y con ustedes, ¿no? Muchas gracias, No, querido hombre, tocayo. gracias, mi Sí, Chops. sí. Pues cualquier cosa, acá andamos. Ahí tienen mi contacto y todo el rollo. Y bueno, te mando saludos a todo el mundo, que se mejore Nes. Y Y las pues ahí nos cheves. estamos viendo, las cheves, cuando, Eso. sí, Gracias, cuando mi nos Chops. juntemos o algo, que hay que No te armar digo. el Festival de San Luis, Beto, para que se arme Claro que sí y estamos trabajando en eso. ahí la cotorreamos todos. Vale, Ya también vale. para que se dé una Perfecto, vuelta, Chops. Rafa. Cuídate, hermanito. Chido, Gracias. Gracias, cuídense, Chops. Un igualmente. abrazote. Cuídate, güey. Un abrazote y mucho gusto, Rafa. Mucho gusto. Bye, bye. Cuídate, güey. Igualmente. Qué a gusto, hermano, ¿eh? Qué a gusto. Les iba a hacer una pregunta. ¿Por qué no hacen esto con guitarristas, bajistas en específico? Cosas así. Miro que los bateristas son muy ¿Que ya movidos, te tienen... aburriste de los bateristas? No, nada de eso. A lo que me refiero es de que ustedes están muy activos, pero yo no me... Permítanme tantito, chicos. Ahorita regreso. Sigan. Oh, ok. Nos César, espanta. muchas gracias. Saludos para ti. Nos está saludando César Martínez desde Apodaca, Nuevo León. Oh, ok. Digo, miro que están muy activos como bateristas y tienen hacen muchas cosas, tienen varias páginas, varios en vivos trabajando, pero no he visto en México que tengan ningún canal de guitarristas en vivo y pláticas de ahora vamos a hablar de guitarras o guitarristas o todo esto. Entonces, sí es un poco extraño a veces, digo que yo soy guitarrista, que estoy haciendo con bateristas y me van a entender. Cuando yo estoy trabajando y estoy haciendo Escuchar una nuestros canción problemas. o algo, yo estoy pensando como va a pensar el baterista cuando estoy haciendo algo, ¿no? Pero no soy baterista, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego me pongo a pensar, bueno, son los únicos que realmente están haciendo algo por mantener vivo no sé, la música, ¿no? Pues mira, para quien nos esté oyendo, querido Rafa, para quien nos esté viendo, que sea un canal de apertura para eso, ¿no? Entonces, por favor, Claro. amigos guitarristas, amigos bajistas, amigos pianistas, manifiéstense, hagamos cosas, pongamos equipo en todo este rollo, porque tiene mucha razón Rafa, ahorita necesitamos unirnos los músicos y empezar a generar esa energía tan padre. Afortunadamente los bateristas lo tenemos gracias a varias gentes que se han encargado de prender la mecha
y como mi Betito, por ejemplo, y pues hagámoslo con los guitarristas también. Creo que es muy saludable también platicar con otros instrumentistas. Yo estoy súper feliz de que me hayan invitado a esto, porque digo, yo no soy guitarrista, pero ves la perspectiva desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces Claro. a veces preguntas cosas muy tontas para los guitarristas, pero a veces preguntas cosas muy interesantes y que dan pie a otra cosa, ¿no? Te voy a decir algo, no existen las preguntas tontas. Existen las respuestas tontas, pero no hay ninguna pregunta tonta. Qué buena onda. Todas las Amén. preguntas son porque algo quieres aprender. Así es. Y Entonces, vaya que hemos aprendido esta noche, ¿eh? De verdad, vaya que hemos No, aprendido. literal, la cabeza yo la tengo así, o sea, sorprendido. O sea, es que sí, son tantas cosas tan chingonas que se hablaron, que dices, wow, o sea, para meses, ¿no? Tendríamos esta mesa, ¿no? uh, Para hablar de estos temas. sí cuando tú empiezas a conocer a alguien así y te empiezas a hablar con más gente que mira la perspectiva de la música muy diferente y el ego no existe, te das cuenta realmente de qué tan importante es saber lo que haces como músico Claro. y estar ubicado como músico. Y Saber, como siempre digo, perdón que te interrumpa, querido Rafa, ¿qué ego vas a poder tener con una persona de estas? Que le ha dado de la vuelta al mundo claro, 17 veces y que ha tocado con los más importantes y que conoce a los más picudos. Lo mejor que puedes hacer es preguntar y oír y aprender, ¿no? A mí todavía no me cae el 20, ¿eh? De que estuvimos platicando con Jennifer Batten. Sí, la bueno, verdad, sí. cuando yo le mencioné a Berto acerca de esto, y bueno, pues ¿por qué no presentarlo con ustedes, no? Era como, lo irán a aceptar, a mí son bateristas, en la vida en otro mundo, y, y luego digo, oh, que Jennifer también es como si fuera de otro mundo, Claro, entonces se va a llevar bien, entonces hablé con ella, le dije, vamos a hacer esto, ¿quieres, no quieres? Y me dijo, ok, vamos. Es una persona muy sencilla, muy buena persona, es muy interesante las cosas que te puede decir. Yo claro. cuando tenía 14, 15 años, mirando Michael Jackson, lo que sea, miraba Jennifer y trataba de sacar después lo que ella hacía. Después de los años, bueno, estoy aquí enfrente de ella, ¿no? Y ahora ya no como espectador. Y entiendes la razón de todo, el esfuerzo, cómo lo ven otras personas, en donde ya no tienen que probar nada, no tienen que probarle nada a nadie, no tienen que demostrar nada a nadie, porque ya lo hicieron. Claro. Sigue siendo un guitar hero para mí todavía, porque todavía aprendo de ella cuando veo lo que hace o en algunas pláticas que he tenido con ella de eso, de lo que hace, siempre aprendes algo nuevo. Y para mí creo que fue algo muy interesante el tener una charla con puros bateristas y dos guitarristas nada más, que era Jennifer y yo, y estábamos como, ¿qué podemos decir? Pero fíjate que salen cosas bien interesantes. Y gracias a Beto, porque para los que no saben, Beto fue aquí el que orquestó todo este rollo junto con Rafa. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Y estaría bueno esa interdisciplina, ¿no? O sea, de pronto juntar un bajista muy famoso con compositores, por ejemplo. O juntar un guitarrista muy famoso con bajistas. Y así, ¿no? O sea, digo, porque de esa manera Exacto, sí, empezamos sí. a conectar, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte, pues bueno, es un buen feedback para todos. O sea, el hecho de que nosotros no seamos guitarristas, de todos modos aprendemos un buen de la perspectiva del sidekick, por así llamarlo, ¿no? Claro, Que puede claro. ser Es un que eso es lo bajista o más puede ser un importante, ¿no? guitarrista. Saber escuchar y aprender. Yo creo que es lo más importante, porque eso nunca se termina. Entonces, yo creo que es una gran experiencia que nos ayuda a nuestra carrera y enfocarnos en realidad a lo que queremos llegar a hacer, ¿no? Exacto. Me encantó cuando habló de eso de la visualización, ¿no?
¿Cómo le hiciste para llegar a ese punto? Todos los días lo visualizas. ¿Sabes quién lo...? Geek como tal, ¿no? Pero visualizas a dónde quieres llegar. Yo quiero tocar frente a un buen de gente y quiero que la gente realmente me escuche y quiero expresar y quiero decir cosas. Y todos los días, del estacionamiento al salón de clases, va pensando en eso, todos los días. Y todos los días ¿Sabes trabaja. quién lo comenta en sus clínicas también? Antonio Sánchez. Cuando le preguntan algo así parecido, él también dice, es que, ¿sabes qué? Yo siempre me visualicé en un escenario grande o tocando para mucha gente o así. Y él solito. Disculpa que te interrumpa, pero es muy importante lo que dices, pero también hay que, para la gente que escucha, hay que visualizarte en un lugar, siempre ponerte que vas a estar en algún lugar, mentalizarte en todo ese aspecto, pero si no trabajas, si no estudias, si no, entonces nunca vas a llegar, por más que te visualices, que te mires allá enfrente de 20,000, 30,000 personas, jamás va a suceder, porque hay muchos que tienen y jamás lo cumplen porque jamás invirtieron tiempo, sacrificio y claro, si por ejemplo estás en ese formato y estás así, ay, ojalá un día pueda verme yo en tal escenario, y te quedas así, pues realmente no va a suceder, ¿no? O sea, ella misma lo dijo, ella trabajaba 7, 8, 9, 11 horas diarias. Entonces dice, bueno, me dio risa porque dice, ahora ya no lo hago. ¿no? No, y hay que ser honesto, nadie lo hacemos. Pero ya toda la técnica que construyó en esos años es lo que le da ahorita las herramientas, ¿no? Entonces, esas 7, 9, 11 horas, ahora las pone en 2, 3 o 4, pero súper bien puestas. Fíjate que a mí me queda también muy clara esa parte, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me visualicé en el gabacho también, y toda mi vida estaba a mí me gustaría vivir en Estados Unidos, y se me hizo. Y cuando iba a empezar a ver cómo estaba el panorama ya y todo, mi expectativa era muy baja. O sea, yo realmente tenía una expectativa muy baja de lo que pudiera suceder o hubiera sucedido, y para fortuna mía sucedieron cosas más allá de esa baja expectativa que yo tenía, ¿no? Entonces, de cierta manera, sí fue como también el que yo me visualizaba todo el tiempo allá o haciendo cosas de alguna manera, ¿no? Claro. Dice Wanda la ley de atracción, por supuesto. Ajá, decretar lo que se quiere y irlo trabajando, pues no hay de otra, ¿no? En eso estamos ahorita. Y creo que exacto. también la pandemia ha dado mucho tiempo para estudiar, ¿no? Sí, bastante. Para estudiar y para estresarse. Y para estresarte. Exacto. Muchas gracias, Johnny Johnny. Chávez, Gracias muchas gracias por estar, amigo querido. Pues bueno, ahora sí que realmente duró más de lo que esperábamos, ¿eh? Porque digo, para una personalidad como ella, yo esperé que a lo mejor a la media hora nos diría, ¿sabes qué, chavos? Ya vayan enfriando. Sí, yo también estaba, no fue grosera ni mucho menos, realmente, No, o sea, nunca, yo la nunca. sentí muy alivianada, pero sí dije, no, a sí. lo mejor ahorita va a buscar el modo del cortón y bye, ¿no? Y justo eso le iba a preguntar ahorita a Rafa, que él cómo la vio. No, yo la vi como siempre. Ella es así siempre. Como les había comentado, ella me dijo un cierto horario cuando empezamos a hablar. ¿Recuerdas que le dije a ella, cuando te sientas a gusto, te puedes ir si quieres alargarlo o menos? Entonces, yo lo dejé libre a ella cuando ella sintiera que ya era tiempo. Normalmente ya no dura mucho tiempo, y hoy sí duró mucho tiempo, específicamente porque es en un lugar donde no está ella, no es en donde normalmente ella se desarrolla. Hablando por músicos mexicanos, es muy difícil que vayas a mirar que ella dure así. Y eso a mí me deja ver que ella se sintió a gusto, que estuvo bien. Bueno, duró más tiempo de lo que estaba planeado para ella. Pero eso es algo bueno, eso significa que a mí le gustó estar ahí, disfrutó de la plática, conocieron un poquito el lado rebelde y ella siempre es así. Siempre cuando la vas a ver, cuando vas a ver sus videos, cuando mires sus clases,
Es así, bueno, cuando está dando clases es un poco más enfocada en esto, Estricta. no se habla de otra cosa más que de esto, y así es como debe ser siempre. Sí, claro. Pero en esta forma no era una clínica, no era algo en lo cual ella tenía que enseñar algo, simplemente una charla, hablar un poco de ella y responder algunas preguntas que quizás se tenía, y yo la miré muy calmada, también bien. No la miré estresada para nada, no la miré agobiada porque no entendía. Creo que definitivamente ustedes saben muy bien inglés y ella entendió definitivamente todo lo que le dijeron y se rió de muchas cosas que dijeron. Eso, yo pienso que eso es bueno, hablando de una persona del tipo de músico que es ella. No sé ustedes cómo lo vieron y cómo se sintieron. Yo pienso que fue mutuo. Ustedes yo creo que no se sintieron tan... muchas personas cuando dicen, voy a conocer a la guitarrista de Michael Jackson y voy a no sé qué le voy a decir, o no soy guitarrista, soy baterista, ¿qué voy a preguntar? Claro, sí. Entonces empieza el nervio, empieza la no sé qué, la ansiedad y qué voy a hacer. Entonces me imaginé que podría pasar eso. No sucedió, qué bueno que no sucedió. Tienen aquí un buen orador político, un buen reportero, sabe hacer las preguntas correctas, estudió el tema, estudió, y me di cuenta rápido porque no había forma en la cual alguien supiera mucha información de ella. Claro. Es que mira, yo soy de la idea, si tienes a una personalidad de ese tamaño, no puedes no preguntarle cosas, ¿no? O sea, Claro. digo, yo Exacto. me hubiera seguido y otras 3, 4 horas preguntándole cosas, pero bueno, también entiendes que, pues bueno, la idea no es atosigarla, ¿no? Sí. Pero No, y sí, ella tiene muy buena relación con bateristas, ¿eh? Ella trabaja mucho con bateristas porque, bueno, uno como guitarrista tiene que estar enfocado mucho en ustedes. Si ustedes hacen algo que nosotros no estamos preparados, y luego más cuando estás a la mitad de un solo, claro. te descontrola y, caray, entonces ella tiene mucha comunicación con, yo creo que todos los guitarristas tienen mucha comunicación con los bateristas, más que con los bajistas. Sobre todo si es onda rock. Sí. Sí, tiene que ir como bien pegado, incluso Bien de más, la mano. me atrevo a decir que más que el bajista. Y te digo, yo claro. en lo personal, en experiencia personal, ha sido más mi interacción con los guitarristas a la hora de componer que con el tecladista o con el bajista. Me ha pasado que cuando me han invitado a participar en proyectos de tecladistas, el tecladista es más meticuloso de cómo quiere las líneas de batería a diferencia de los guitarristas. Y me ha pasado que los tecladistas me han dado la programación que ellos hicieron de la bataca, y son programaciones así como bien absurdas para uno como baterista, ¿no? Es imposible de tocar a veces, claro. O imposible de tocar, o no tiene sentido con lo que se está oyendo, ¿no? Y le sugieres y le dices, oye, es que ¿sabes qué? Estás cambiando el ritmo de la bataca cada compás, y en una sección de 4 compases ya son 4 ritmos diferentes. No trabaja así, no, así lo quiero. Ok. Es que algo que tienes que entender, yo no siendo baterista y tocando tu instrumento, lo primero que pienso es cómo quiero que suene mi batería, cómo voy a hacer una canción, cómo quiero que suene mi canción. Me imagino el baterista tocando y ya de repente me llega un baterista que no me esperaba, con un estilo diferente, con una forma de sonido diferente, y digo, ok, ahora tengo que acomodarme a él para sacar lo que está en mi mente como guitarrista. Como pianista tienes mucha razón, son más meticulosos, y siempre tratan de tocar con secuencia. ¿Por qué? Porque quieren escuchar bien los acordes, que se escuchen bien bonito y todo eso. A lo mejor se van a enojar muchos pianistas conmigo, pero a veces es verdad, no siempre. Conozco muchos buenos pianistas que, por mis respetos, pero conozco muchos que he batallado. Yo le comentaba a Alberto, yo me he peleado con muchos músicos en mi historia, en mi vida de músico, y siempre la mayoría es con los ingenieros de sonido, pero con muchos músicos, no, es la verdad. Rafa es luchador. No, lo que pasa es que a veces no saben las cosas y te hacen la vida imposible. No sé si les ha pasado a ustedes. Claro. El ingeniero de sonido es tu verdugo.
Fíjate que esto le da un pie a Beto. Debemos de hacer un chat con un ingeniero de sonido. Ah, ¿Está? cierto. Estaría Yo conozco buenísimo. muchos buenos, que te puedo Pues nomás presentar que a Rafa muchos. no Porque esté ellos cerca, porque si también no, ven la vida desde otro punto de vista Desde una completamente. perspectiva muy diferente. sí, Ahora, sí, de con hecho sí. respecto a eso que dices, Rafa, por ejemplo, yo como también estoy muy involucrado en esa onda del audio, yo sí voy y me meto, ¿eh? O sea, respetando mucho y obviamente sabiendo de quién es el ingeniero, pero sí trato como de hacer presencia por ese lado y justo para que no me vaya a pasar así de que digan, pues ahorita aquí lo mareo con esto y Hace como unos incluso a años, veces yo me llego a hacer mi propia mezcla de monitores, porque es no, bien raro que alguien me logre lo que yo quiero escuchar acá, ¿no? Y hace Sí, unos días sí, me sí. tocaba con un baterista que él tenía su propia mixer digital y de ahí él sacaba su mezcla y se la mandaba ya a todos los demás. Pero él quería su mezcla ahí y él no quería que le subieran ni le bajaran ni nada. Él tenía su mezcla a un lado de él y así como estaba, él mandaba su mezcla al sonido en vivo y mandaba. Ahí se congeló. Sí, pero Los es muy enojos. importante lo que dices. Si sabes de sonido, pues sí, les dale unos, no sé, unos así, tocar en la cabeza. Hola, ¿hay alguien ahí? Porque es la verdad, ingeniero de sonido, si alguien está mirando o alguien sabe de ingeniería de sonido, discúlpeme, pero a veces no entienden que el músico batalla allá arriba. Ustedes pueden escucharlo mejor y pueden decir, hoy estoy sacando el mejor sonido del mundo. Y allá nosotros nos estamos muriendo y, hey, no escucho el beat, no escucho la secuencia, no escucho, hey, mi monitor, súbele. Y también hay ingenieros de sonido, yo conozco varios, que también son tremendos músicos, ¿eh? exacto, sí, Exacto. exacto. Sí, Exacto. Y de todo, o sea, guitarristas, bateristas, bajistas, pianistas. Digo, ahora sí que el honor a quien honor merece. Sí, Después vamos a hacer un chat con algunos. Invitamos al querido Rafita para que conozca también ahí a los de la otra estirpe, ¿no? exacto, Claro. exacto. Nomás Oye, no mi te querido enojes, Luis, Rafa. como no, aquí, en México no conozco a ninguno, la no verdad. sé si a ti te ha tocado estar en el Teatro Metropolitano de Querétaro, Luis. Déjame, sí, me ha tocado. Sí. El ingeniero que está a cargo del teatro es amigo mío de hace muchos años y era bajista antes, bueno, sigue siendo bajista, pero No es antes el de que me clavarse al presentaste rollo en del una audio, expo, Guille. ¿mande? No es el que me presentaste en una expo. Creo que sí, se llama Sí, Joel López. entonces sí. Sí. Uh-huh. Y es tremendo músico, ¿eh? Y de ingeniero, pues ni hablar, o sea, es un excelente ingeniero, ¿no? Entonces, ese es el lado de la moneda que mencionas, que también están bien conscientes de qué es lo que sucede del otro lado y tratan como de realmente hacer pues una Yo pienso que chamba los más mejores objetiva. ingenieros, yo pienso que los mejores ingenieros tienen que saber de música, Sí, porque, exacto. porque, porque tienen que entenderte, tienen que pensar como un músico, tienen La que naturaleza, ¿no? Sí. ajá, hay muchos buenos ingenieros con los que me quito el sombrero, no uso, pero me lo quito de todos modos. Y he tenido muy buenas experiencias, pero he tenido unos que le comentaba a Alberto una vez, la verdad, hasta me pagaban hasta el sonido a media tocada, de repente ya no escuchaba la guitarra y ¿qué pasó? Se me apagó, le pusieron mute porque Sí, estaba así, entonces, no, eso es feo. sí, bastante. Pero Bueno, sería bueno que lo hagan. es la Dice, delgada línea entre el respeto y la chamba, ¿no? exacto, Yo digo que Exacto. algo que nunca se debe de perder en cualquier actividad que desarrolles es el respeto primero. El exacto, respeto. exacto, Antes que el trabajo está el respeto. exacto. Y ya después de ahí puedes o no puedes trabajar con la gente, dependiendo de la disposición, del conocimiento, de la experiencia, de lo que tú quieras, pero si no hay respeto, no hay nada. Exacto, Tienen sí, sin mucha duda. razón, Exacto. tienen mucha Dice razón. Alejandro Flores, llegué tarde, tardísimo, maestro, Pero bueno, pero tardísimo. vas a poder ver la versión remasterizada, editada y además traducida. Traducida. Ahí,
ojalá y próximamente podamos tener a alguien más. Todo tiene que ver con la disposición de todos, de los músicos. Los Pues clientes. yo encantado de que a todos los que me inviten, yo no tengo ningún problema. A mí me encanta, No, ya sabes, a mí me sí, encanta sí, hacer ya este sabes que tipo de sí. cosas, Sí. me encanta. Ya Si saben, ustedes conocen a cualquiera está alguien invitado. también, O sea, pues, ya sea Luis, Guille, quien sea, o sea, aquí el foro está abierto. Pues mira, estaría bueno, mira, aprovechar que Rafa también conoce a varias gentes de las altas esferas. Estaría bueno tratar de cuadrar a otro músico de ese tamaño, ¿no? Algún otro guitarrista o algún bajista, algún pianista que quiera entrarle al ruedo en este tipo de cosas, estaría súper interesante. Sí, claro. ya veremos a ver quién se deja. Perfecto, Ahí yo estoy más que lo dispuesto. ponemos en Como la te agenda. digo, todo depende de los tiempos. Claro, claro. ah, Pero mira, si puedo con cuadrar Jennifer yo estoy esto, trabajando ahorita en proyectos y por eso es más accesible. Entonces, y además si puedo cuadrar esto y ya va a haber un video como de precedente, ¿no? Entonces, a lo Exacto. mejor si de repente queremos hablar, no sé, te voy a decir un ejemplo por decirte, ¿no? Contactamos a Víctor Guten y le decimos, oye, ¿quieres hacer esto? Y le mostramos ese video. Y ya, si el cuate ya ve de qué se trató, a lo mejor en una de esas te dice, pues sí, está padre, ¿no? Digo, Exacto. súper hay a lo difícil mejor más chance, contactarlo ¿no? a este señor. También es de los intocables. Sí, yo sé, me fui súper grande, pero bueno, me refiero a que, digo, si ya tuvimos a Jennifer, pues imagínate, Andy Timmons, dice Wanda, Larry Basilio, Paul Gilbert, pues Paul sí, Wanda, Gilbert, pero también déjanos algo a los no guitarristas, hombre, llamémosle un bajista, llamémosle no sé, un percusionista. Quieren todo el pastel. ¿no? muchachos, ustedes están todos, son puros bateristas contra un guitarrista ahorita. ¿A mí qué puedo decir? La mayoría Oye, que está mirando son bateristas y nada más Wanda es guitarrista. bajistas no, porque no suenan, no se oyen. No, Mira, Antonio Sánchez estaría increíble, ¿no? Yo no tengo el contacto, yo sé quién, pues Guilla, a lo mejor tú puedes ahí Sí, armar una con Antonio, estaría interesante. no me acuerdo quién en un chat alguien comentó de que andaban buscando el contacto de Antonio para un live. Pues mira, Y creo que fue Giovanni Figueroa el que pasó el dato. pues mira, Yo tuve ya le contacto tenemos con... tarea a Beto, Ándale, ¿Quién, yo? Beto, claro, tú merengues. tú merengues, papá, tú bríncale ahí al ruedo y contáctanos a los dioses de la música. Pues como siempre, güey. Fíjate que es interesante y es importante, mi querido Beto, que sí piensen muy seriamente en estar haciendo este tipo de lives a través de la asociación, para que tenga más peso y para que ustedes también tengan más vista y sea más conocida la asociación para la gente en general. Creo que sí deberían de pensar muy bien y estructurar algo para que siga sucediendo. Ahorita, pues obviamente el pretexto es que no nos podemos juntar, ¿no? Pero lejos de un pretexto puede ser el inicio de un festival tal vez que se puede llevar a niveles muy grandes aquí en México, a niveles, Sí, claro. me atrevería a decir, nivel drumeo, nivel modern drummer, todo eso. Si empezamos a también tener para los conexión, guitarristas. ajá, sí, no o se sea, un enoje festival Rafa. musical a ese... Sería bueno que añadas también guitarristas, oye. Sí, o sea, poderle dar, que sea como la piedra angular a algo grande que se pueda hacer aquí en México. Dice Rafa, bueno, ahora ya vamos a hablar de música, dejamos los tambores un poco. No, a mí, Rafa, dice es Jerry que es la costumbre. Es la costumbre de hablar entre Mira, nosotros. dice Jerry que Daniel Cepeda tiene el contacto, tiene toda la razón. Le vamos a pedir a Dani que nos eche la mano ahí para hacer uno con Antonio. Pero estaría bueno que si, por ejemplo, eso te lo digo a Beto a colación de lo que está diciendo Rafa, estaría bueno de que si entra, por ejemplo, un baterista, que los invitados no sean bateristas, como en este caso, ¿viste? Entró una guitarrista Claro. y los invitados fueron puros bateristas. Si entrara un baterista, estaría bueno que entraran cantantes, que entraran guitarristas, que entraran bajistas, ¿viste? Sí, o sea, algo como más generalizado. Exacto, para que se haga rica la plática, ¿no? O sea, Exacto, porque si no, bateristas entre bateristas ya sabemos a dónde va eso.
¿no? A las desmañanadas, güey. O sea, no, y además de que siempre acabas hablando de lo mismo, de las baquetas, de los parches, de los platillos, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Y cuando pones a otra disciplina, se hace muchísimo más rica la plática porque salen un buen de cosas, ¿no? Claro, Sí, y muy es que general, mucho, muy como un general. guitarrista le hubiera preguntado a ella, oye, ¿qué tipo de cuerdas usas? Exacto, ¿Qué delgado, qué gruesas? exacto, ¿Alguna cuerda en un concierto? Que ella va a decir que sí, siempre se le han reventado a medio solo. Este, claro. y cosas así, cosas que preguntaría un guitarrista, un bajista o otro músico que no es, obviamente no es baterista, pero si lo pones más generalizado, vas a tener la influencia de gente necesaria como para que todo esto se haga un poco más grande y se haga una comunidad de músicos importante en donde realmente les importe primero música, segundo música y tercero música. Sí, Claro. Y bien dicho, bien dicho. y aprender unos de otros. Yo aprendo de ustedes lo que puedo aprender, pues son bateristas, miro su forma de ver la música, cómo reaccionan a ciertas cosas en la música, cómo la perciben. Y lo voy a mirar diferente a cómo la percibe un bajista. Los bajistas son los más discriminados y con más bullying en todos los, hay que ser honestos, con más bullying en todos los grupos, porque no sé, ha de ser algo que viene en los genes de los bajistas, que siempre están así. Yo, Y fíjate que deja, hay un bajista con el que yo estuve tocando allá en Los Ángeles. Juanito, mi querido Tornadito, si estás viendo, hola, saludos. De que, híjole, cómo lo traigo de bajada con el bullying, ¿eh? Y cosa que sale de bajistas y se lo ponemos ahí en el grupo que tenemos de chat y todo. Y luego yo hasta le pongo su cara ahí en los memes y todo. y no me vas a dejar mentir, en Latinoamérica hay tremendos bajistas, ¿eh? Sí. Aquí en México, Claro. aquí en México tenemos unos Ay, bien muy bravos, bueno. pero bien bravos. Entonces, Sí. sí estaría bueno hacer Fíjate una cosa con ellos. que hablando de bajistas, a mí en lo personal, mi gusto personal, me gusta mucho cómo toca el Calacas, Jorgito, el Fer Rubel. claro, claro, por supuesto, tenemos aquí Ese a los güey más es grandes, un sí. tiro. Aaron Cruz, No, te puedo mencionar sí, 30,000 nombres ahorita, ¿no? O sea, desde Niño mi querido González. Iván Barrera, por supuesto el Calacas, te puedo decir, por supuesto de Aarón, de muchísima gente que es muy buena, muy buenos bajistas. El maestro Ahí está Lalo la tarea, Carrillo. querido Beto. No hay de más. O sea, hay que hacer otro, hay que armar otro lo más rápido que se pueda. Jorgito Miranda, muchas gracias por vernos, amigo. Pues aquí platicando con tremendas personalidades, ya viste. Si no viste con quién hablamos nada más y nada menos que con Jennifer Batten, que fue la guitarrista de Michael Jackson en 3 World Tours así super mamila. Ya se va a reproducir otra vez, editado, se va a reproducir traducido y todo el asunto, ¿no? Son cosas que estamos haciendo gracias aquí a la fundación liderada por nuestro querido Beto, que se llama Drums and Bass, y pues bueno, vamos a procurar que sean más, amigos. O sea, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el apoyo. Mira, nada más dice Wanda, inviten a Abraham Laboriel. Puta, sería un agasajo hablar con ese señor, pero un agasajo. Estuvo hace unas semanas en un live de Yamaha, con otros bajistas de aquí Con de David México. Wow, Rosas, creo. con David Rosas, sí. Creo que Y mi buen David, ahí un saludo. Wow, o sea, estuvo Mano Águila. impresionante. Pues vamos a provocarlo, sí, yo estoy de acuerdo con Rafa, y que se haga interdisciplinario, y pues bueno, estamos aquí listos para que cuando la liebre salte, le pegamos el tiro. Caray. Entonces, mi querido Beto, tienes tarea. Y grande, ¿eh? Te puedo asegurar que muchos músicos, no nada más bateristas, van a mirar esto después de unos 2, 3 días y van a tener la inquietud de ver más, no nada más de bateristas, sino de otros músicos. Y esto que sea una puerta abierta o abrir una ventana para otros músicos que se puedan. Y por qué no, también ayudar o no ayudar, porque esto no es de ayudar, sino a poner a músicos locales que tienen buen nivel
y que puedan aportar algo en una enseñanza o con experiencias o algo Exacto, a todos, porque no necesitas traerte a Paul Gilbert, no tienes que traerte a Blanda Boriel, no tienes que agarrar a Terry Bozzio, no tienes que agarrar a nadie. Si tienes músicos con una calidad excelente. Pues, por ejemplo, a Fer Rubel, que estábamos comentando, ¿no? Uh-huh. De hecho, o sea, precisamente la cuestión de la fundación es para eso, para unir más a los músicos. Muchas veces se dejan guiar por el nombre, pero en realidad es música, sí, guitarra, bajo, piano, porque Y es pues lo lo que estás necesitamos logrando, ¿eh? ahorita, Porque o sea, ahorita ve, por ejemplo, yo personalmente no tenía el gusto de conocer a Rafa, y pues ahora ya te llevas una super persona aquí en el corazón y en la cabeza, ¿no? Entonces, no, obviamente, pues digo, de los eso va a mejores dar pie a amigos, Rafa. muchísimas cosas más. A Claro. todos los demás ya Rafa tenía es el de los gusto de mejores conocerlos, amigos. ya tuve el gusto de coincidir con Guille en varias cosas, con Beto, por supuesto, con Iván, con el Chox también ya coincidimos en un par de cosas. Pues qué gusto que se haga esto, que el gremio se haga más grande, que se haga de muchísimo más confianza, de más interacción, eso es bien importante. Sí, claro. Entonces nomás poner un poquito más. Nada más déjenme terminar la idea. De hecho, precisamente, es que llega por eso con está hecho la asociación civil, porque en realidad tenemos que estar unidos, debemos estar las personas que en realidad queremos crecer, queremos aprender y ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y hacernos crecer, o sea, no ponernos el pie. ¿Por qué? Porque casi siempre pasa las situaciones de que se meten el pie o hablan de una u otra persona o X o Y, que en realidad no sale en la ecuación. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos logrado en esta asociación civil, en realidad somos personas que nos gusta y que estamos dedicadas, enfocadas y que en realidad no estamos molestando a otras personas, sino que en realidad nuestro trabajo Bueno, es el esos que chistes habla de los y la bateristas por hermandad. guitarristas, no me digas que, o sea, En realidad es eso, es eso, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, no me acuerdo cuándo fue, ahí disculpen que se me va la onda, yo estoy perdido en los días, pero creo que era con Guille que queríamos recordar cómo fue la experiencia, ¿no? De hecho, queríamos hacer un en vivo de cómo fue la experiencia de ese festival que hicimos acá en San Luis. O sea, que de hecho, Luisito, una anécdota que Luisito no pudo estar porque no había vuelo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que no había vuelo, pero a fin de cuentas llegó al día siguiente para dar yo creo que de las mejores masterclass que yo he visto en mi vida, que es la afinación sí, es cierto, de la batería. ya me acordé. Muy, muy cañón. Nosotros es que íbamos sí, ya de salida en el hotel y tú ibas llegando, Luis. Sí, me Al acuerdo. hotel, sí, ya. No, de hecho, creo que desayunamos juntos todos, ¿no? Sí, así fue. Siguiente. Exacto. Así fue. ¿Qué experiencias ya nos hemos aventado, amigos? Que sean más, que sean más. Y luego cuando que viene Guille o que viene Luis Huerta, de hecho Luis ya ha venido ya 5 o 6, ya ni me acuerdo cuántas veces, Ya pero varias. siempre que viene a San Luis, aquí es bien recibido y también Guille y ahora que también venga Rafa también. Y siempre que llego a San Luis me ponen en engorda, mano. No, hombre, no sabes qué manera de tragar ahí, hijo, qué bárbaro. Ahí con Helen y con Iván y con Beto, es una maravilla ahí. Te tratan como de verdad como rey, es una chulada, de verdad. ¿Nunca han pensado darle una sorpresa a tus seguidores en Facebook o en línea por medio de la organización de músicos? Darles una sorpresa de un día hacer algo en vivo. Obviamente no se puede con el delay que hay, como ahorita que de repente no te dejaba hablar es porque no te escuchaba hablar, me llega un poquito retrasado el audio, pero de repente que estuviera alguien tocando y luego después otro y luego después otro, así, y un día de preguntas y respuestas para la gente nada más, en donde tengas que hablar como músico, ya no hablar de experiencia, sino hablar hay una plataforma, yo bajé la app que es para computadora, que se llama Jam Kazam. No sé si la han escuchado. No. Alguien me dijo de esa y que no tiene delay, ¿verdad?
Ajá, no tiene delay. La única onda es de que tienes que estar conectado por cable Por hacia tu Ethernet. computadora, no por Wi-Fi, porque justamente los delays son ocasionados por la Por el red Wi-Fi. Wi-Fi. Y ellos te sugieren que te conectes vía Ethernet a tu computadora para que no tengas ese delay y puedes hacer es como una sala de ensayo virtual. Que tú puedes estar ensayando con alguien más a través de esa app. Jam Estar viendo el Kazam, video. dices tú. Jam Kazam. Ajá. ¿Cómo se escribe? O sea, Jam, J-A-M. Mira, déjate, lo mando aquí al chat del grupo. Tomen nota, amigos bateristas, amigos músicos, porque esta es información muy importante. Si podemos lograr hacer los ensayos ya a distancia, imagínate, va a ser una maravilla. Ahora sí que el COVID nos la... Bueno, nada va. Esta onda a mí justamente me la No, sugirieron. yo estoy de acuerdo con Rafa, nada va a suplir lo presencial y No, escuchar el claro. ampli de la guitarra así directo, ¿no? Pero bueno, mientras se puede, pues digo, esta es una opción. Ahí está, lo pongo en el chat público. Ya llegó Nes. Saludos a todos. Ver, ¿dónde está? Saludos, Y Nes. aquí está. Saludos, mi Nes. A Jam Kazam, ok. Ujú. Minés, querido, hermanito, Mi qué querido buena Nes. onda. Ya fuiste tema de plática un rato. Qué maravilla tenerte acá. Amigos, pues me tengo que retirar. Me dio un gustazo hablar con todos ustedes. Yo también ya me tengo que ir, chicos. Igualmente. Igualmente, tengo que hacer tarea. Un gusto conocerte, querido Rafa. Muchísimas gracias por la Igualmente. apertura y muchísimas gracias por haber sido el contacto y por lograr que esto se hiciera, ¿no? Digo, además de mi querido Beto, que ya sabemos que trabaja durísimo aquí con la fundación, con la asociación, y Guille, que siempre está al pie del cañón, amigo. Muchísimas gracias. Pues No, todo, hombre, es Luis, te trabajo de agradezco. todos. Gracias. Pues nos estamos viendo, amigos queridos. Esperen más noticias de nosotros, aquí de la Fundación Drums and Bass. Y vamos a tener, ya como lo dijo Rafa, vamos a tener musicazos aquí presentes. Ya va a empezar a hacer su tarea nuestro querido Beto, para poder traerles, pues ahora sí que a quien quieran ustedes, ¿no? Vamos a ver qué tanta disposición hay de los grandes músicos del mundo. Y pues esperemos tener pronto otra de estas juntas. Claro que sí. Ahora va a ser.